Fait qu'on va commencer. Merci à tout le monde d'être ici. Je suis agréablement surprise. Il y a quand même plus de gens que ce que je m'attendais. Alors, bienvenue à la première et on va espérer dernière conférence sur l'avenir du vapotage au Québec. On a quand même plusieurs invités. Il va y avoir des périodes de questions après chacune des conférences. Donc, vous pouvez me les envoyer par Zoom ou faire signe, puis on va vous poser des questions. Mais je prends aussi les questions sur Zoom. Je vais les poser pour vous si on n'a pas le temps. On sait que le gouvernement, a commencé les consultations. Ce matin, on a eu pour la première fois un support politique. M. Duhem qui a fait une conférence de presse pour annoncer officiellement son support pour l'industrie. Il a touché 2 points. Le côté économique, la libre entreprise et le libre choix des adultes, etc. Donc, ça a été quand même une belle conférence. On va espérer que maintenant que ça va se rendre jusqu'aux décideurs. Donc, comme on a peu de temps, on va commencer maintenant. La première invitée aujourd'hui qu'on a est Mme Martine Robert. Martine Robert est une infirmière clinicienne à l'Institut de cardiologie de Montréal qui a travaillé avec Dr Junot auprès des gens en processus de cessation tabagique. Donc, Mme Robert connaît très bien l'importance des arômes et du vapotage, surtout dans le processus de cessation tabagique. Donc, c'est ça de quoi elle va nous parler aujourd'hui. Mme Robert est par Zoom aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Donc, effectivement, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine du tabagisme, dont 5 ans en prévention du tabagisme auprès des jeunes du secondaire. Ça, c'était en Europe. Et ici, 15 ans en milieu hospitalier, j'avais une consultation de traitement du tabagisme et sa dépendance. Et je pouvais rencontrer de 800 à 1000 patients fumeurs par année. C'était des patients avec une historique tabagique lourde, souvent 30, 40 ans de tabagisme, des gens qui fumaient entre 15 et 25, voire plus de cigarettes par jour, et puis qui avaient souvent tout essayé. Et voilà pourquoi j'ai mis comme titre un peu punch, la vapoteuse, l'une des plus grandes révolutions sanitaires dans le domaine de la cessation tabagique, parce qu'à un moment donné, vers les années 2005, entre 2005 et 2010, ça stagnait beaucoup. Il y avait les thérapies de remplacement nicotinique depuis plus de 20 ans. Et en 2007 est arrivé le Champix. Mais entre deux, il y avait aucune nouveauté. Et nos patients, souvent, étaient confrontés justement à presque vouloir baisser les bras parce que, ils n'arrivaient pas à arrêter de fumer avec les méthodes qui leur étaient proposées à ces époques. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand est arrivée la cigarette électronique, je m'y suis tout de suite intéressée parce que c'était, à mon point de vue, un outil qui allait être prometteur. Donc, est-ce qu'on peut voir mon écran? Oui, vous pouvez partager. Vous pouvez partager votre écran maintenant. OK. Est-ce que vous le voyez maintenant ou pas? Non, présentement, on ne le voit pas. Vous devez aller vraiment… Je vais refaire. Attendez, je vais refaire. Voilà, ça va marcher là. Excellent. Alors, share. Ça va maintenant? Oui, maintenant, ça fonctionne. Excellent, voilà. Donc, j'ai déjà fait ma présentation, donc allons-y avec la suite. Donc, fumer tue, ça on le sait depuis plus de 60 ans. Ça fait des ravages considérables parce que cette fumée du tabac circule dans tous nos organes. Donc, tout ce qui est brûlé est extrêmement nocif. Arrive une alternative intéressante qui est vapoter pour une option de réduction des méfaits. Et maintenant, probablement, j'espère, un outil pour cesser de fumer. Tout le long de la présentation, je vais utiliser les 3 termes, vapoter, vape, parce qu'on préfère ceci pour éloigner la cigarette électronique de la cigarette fumée. Mais voilà, par respect pour les études que je vais vous citer, je vais aussi utiliser cigarette électronique. Donc, on le sait, le tabac fumé est très addictif pour de nombreuses raisons. La première, la vitesse d'absorption.
La deuxième, renforcement de la dépendance à la nicotine par d'autres substances qui sont ajoutées au tabac. Il n'existe aucun autre moyen plus rapide de délivrance de nicotine que lorsqu'elle est fumée. La cigarette électronique comme stratégie de réduction des méfaits. La réduction des méfaits, en fait, encourage les initiatives de santé publique qui ont le potentiel de réduire les dommages associés à un comportement particulier, non sans nécessairement éliminer ce comportement. Ça ne veut pas dire que le comportement existant ne présente pas certains risques, mais il en pose moins. Je vais vous donner des exemples de ces stratégies qui ont été efficaces par le passé. Par exemple, dans le contexte d'échange de seringues pour les toxicomanes ou la promotion des rapports sexuels protégés pour le VIH. Donc, en quoi l'arrivée des cigarettes électroniques fut révolutionnaire pour les fumeurs? C'est qu'elles offrent autonomie et contrôle sur l'utilisation de la nicotine. La personne devient extrêmement autonome et peut gérer ses besoins. Elle s'adresse aux deux côtés de la dépendance du fumeur. L'envie chimique pour la nicotine, qui est une drogue psychoactive puissante, ça on le sait, et la dépendance psychologique et comportementale qui va autour de tous les réflexes et de tous les habitudes des fumeurs, voir la fumée, l'inhaler, l'exhaler, etc. Donc, les preuves scientifiques actuelles nous démontrent que la cigarette électronique, comparativement aux cigarettes combustibles, ça nous offre une voie vers une réduction significative des risques pour les fumeurs dépendants. Mais attention, ça s'adresse aux vapoteurs exclusifs. Si on est double usage, comme fumer et vapoter, ça ne marche pas. Il faut vraiment cesser de fumer. On peut y arriver progressivement, bien sûr, mais le but, c'est de ne plus fumer de cigarettes brûlées. Donc, les arguments selon les experts, je vais vous en rapporter quelques-uns. Donc, la cigarette électronique est moins addictive que la cigarette conventionnelle et participe à un sevrage rapide et progressif du tabac. C'est la combustion, on vient d'en parler, qui est dangereuse pour la santé des fumeurs, pas la nicotine. La preuve en est la non-dangerosité des substituts nicotiniques qu'on utilise depuis plus de 20 ans. Les trois grands poisons produits par la combustion du tabac sont absents des vapeurs des cigarettes électroniques, à savoir le monoxyde de carbone qui est responsable des maladies cardiovasculaires telles que l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les goudrons qui sont cancérigènes et les particules fines qui provoquent les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les arguments en continu, même s'il peut persister des doutes quant à leur parfaite innocuité à long terme, ces doutes doivent être confrontés à la certitude absolue de la dangerosité du tabac. Les cigarettes électroniques devraient être autorisées à entrer en compétition avec les cigarettes classiques. Les professionnels de la santé, tout autant qu'ils puissent être formés pour le faire, peuvent conseiller aux fumeurs qui ne veulent pas arrêter la nicotine de passer à la cigarette électronique, et c'est ce que je faisais. Les fumeurs qui ont échoué à l'arrêt avec les méthodes actuelles pourraient eux aussi, bien sûr, bénéficier d'un transfert vers la cigarette électronique. Et ça aussi, on le conseillait. Le fameux rapport qui, encore aujourd'hui, est à titre de référence, c'est le fameux rapport britannique qui était très favorable à la cigarette électronique paru en 2015 et qui était basé sur des données probantes. Et pour eux, elle constitue un outil d'aide à l'arrêt du tabac adapté et efficace dès lors que son utilisation est accompagnée dans un cadre de dispositions spécifiques d'aide au sevrage. Ils ont estimé à 95% moins nocive que la cigarette fumée. Et depuis 2018, aucune preuve solide n'est apparue pour mettre en doute la conclusion largement citée encore aujourd'hui de ce rapport de l'Angleterre et évidemment qu'elle est moins nocive à 95% et que le vapotage passif est négligeable, voire inexistant. Le Collège royal des médecins d'Angleterre a tout de suite réagi en 2016, un rapport britannique de 200 pages. La cigarette électronique peut aider les fumeurs à cesser de
à cesser la cigarette de tabac. Elles sont vraisemblablement bénéfiques pour la santé publique au Royaume-Uni. Ils ont dit que les fumeurs peuvent être rassurés et encouragés à les utiliser. Ce n'est pas plus dangereux que les thérapies de remplacement nicotiniques. Ils peuvent être rassurés sur le fait qu'elles ne représenteraient qu'à peine 5% des méfaits associés au tabac fumé. Et dès lors, la réglementation devrait donc être adaptée en conséquence. Évidemment, l'Amérique du Nord tarde encore à adopter le vapotage comme outil d'aide au sevrage tabagique et de réduction des méfaits. Le Royaume-Uni a toujours été progressiste dans ce sens. Le Collège des médecins du Québec ne s'est pas prononcé sur la question. L'Association médicale canadienne prône la prudence. Par contre, Santé Canada reconnaît le vapotage comme étant moins nocif que le tabagisme et peut aider à cesser de fumer. Ici, une étude, je vais passer ici assez rapidement, mais je vais vous donner les messages clés aussi menés par les plus grands spécialistes du domaine. C'est une revue systématique qui est parue dans Cochrane. Il y avait 50 études d'inclus avec plus de 14 500 participants. En fait, ils voulaient évaluer l'innocuité et l'effet de l'utilisation de la cigarette électronique pour aider les personnes qui fument à maintenir leur abstinence. Les messages clés, en fait, il existe des preuves de certitude modérée que la cigarette électronique avec nicotine augmente le taux d'abandon pour au moins 6 mois versus les cigarettes électroniques sans nicotine ou les thérapies de remplacement nicotinique. Les preuves comparant la cigarette électronique avec nicotine aux soins habituels ou à l'absence de traitement suggèrent également un bénéfice et ils n'ont détecté aucune preuve claire des effets nocifs de la cigarette électronique avec nicotine. Cependant, à ce temps, le suivi le plus long était de 2 ans et évidemment, les études, c'est en petit nombre. Donc, c'était insuffisant. Donc, il faut encore plus d'études pour aller dans le même sens. Regardons ce qui se passe ailleurs. La Suède, tout récemment, le Parlement a opté, lui, pour la réduction des méfaits avant tout. Ils ont refusé l'interdiction des arômes. Voici ce qu'ils ont dit. Nous voulons qu'une perspective de réduction des risques soit intégrée dans notre politique nationale du tabac. Et pour eux, limiter les arômes dans un produit alternatif qui peut réduire la proportion des fumeurs, ça ne va pas dans le bon sens. Donc, en votant contre cette mesure, la Suède s'assure d'offrir toutes les chances à ses habitants de rester éloignés du tabagisme. Il faut savoir qu'avec le snus qu'ils utilisent, eux, depuis, je pense, plus de 20 ans, c'est un des pays d'Europe qui compte le moins de fumeurs dans ses rangs, à environ 5%, sauf erreur. Et il va devenir probablement le premier pays du monde à avoir vaincu le tabagisme. En France, plus de 3 millions utilisent la vape. Parmi les ex-fumeurs, 1,5 million ont arrêté avec la vape, 1,2 million de vapoteurs exclusifs actuellement, 2022, 1 million d'ex-vapoteurs. Et j'ai entendu là, en début de semaine, le ministre de la Santé française qui a annoncé que dans son prochain plan tabac, probablement, la cigarette électronique sera reconnue comme un des outils de sevrage tabagique et il envisage même sa prescription et son remboursement par la Sécu. Donc, les pharmaciens, les médecins pourront la prescrire. Il prévoit aussi d'interdire la cigarette jetable qui est emprisée par les jeunes. On regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne. Dernier fact sheet de 2022, 4,3 millions d'utilisateurs de vape. Chez les vapoteurs de 18 ans et plus, 57% sont des ex-fumeurs, 27% sont des fumeurs et 1,3% qui n'ont jamais fumé. Les principales raisons de vapoter, les ex-fumeurs, 29%, ça les a aidés à arrêter de fumer. Pour les fumeurs actuels, 17% disent que ça les aide à diminuer le nombre de cigarettes fumées par jour pour enfin arriver à arrêter de fumer. Et les ex-fumeurs vapoteurs continuent de vapoter pour prévenir la rechute à 19%. Une enquête menée en Ontario sur les saveurs maintenant. Pour les vapoteurs devenus ex-fumeurs, les saveurs sont toujours identifiées dans les 3 principales raisons, motivations pour utiliser la vape. La première étant à 63% vaper pour cesser de fumer,
50% parce que c'est moins nocif que fumer. Et en troisième place, la raison la plus populaire de commencer à vaper, les saveurs. Une autre enquête avait aussi démontré, ça a été mené auprès de vapoteurs réguliers du Canada et des États-Unis. Ils ont fait une association des saveurs avec la satisfaction que ça procure, le plaisir et les tentatives d'arrêter de fumer ou de rester abstinent de fumer. Le problème chez les jeunes, à mon point de vue, le problème majeur reste des cigarettes électroniques jetables, de type Juul, de type Pods, tout ce qui existe dans ce sens. La prévalence de l'utilisation, ça c'est une, en fait, je dois préciser maintenant, c'est une étude qui a été menée en Angleterre, c'est été menée entre 2021 et 2022 et c'est paru dans Addiction en 2023. Donc c'est une population britannique, mais on peut l'étendre pratiquement à plusieurs autres populations parce que c'est un peu ce qui se passe partout. La prévalence de l'utilisation des cigarettes électroniques jetables parmi les jeunes adultes qui vapotaient actuellement est passée de 1,2% à 22%. L'augmentation de cette prévalence de l'utilisation des cigarettes électroniques jetables était la plus élevée chez les jeunes participants de 18 à 24 ans, donc 0,4% à 55%. 72% des participants qui utilisent des cigarettes électroniques jetables fumaient actuellement et 19% fumaient auparavant. 10% ont déclaré n'avoir jamais fumé régulièrement. La perception, ça c'est très intéressant, des jeunes face à la cigarette jetable, la cigarette électronique jetable diffère des autres types d'appareils. C'est-à-dire que quand on leur présente ce qui est vendu souvent pour eux, ça reste pour les adultes, les appareils réutilisables étaient plus volumineux, incapables de reconnaître les images des cigarettes électroniques réutilisables et les flacons de leur liquide. Les attributs des appareils jetables décrits comme attrayants pour les jeunes étaient par leur petite taille, sont plus discrets, plus faciles à dissimuler, la gamme des saveurs disponibles et leur faible coût. Les participants ont déclaré percevoir la cigarette jetable comme étant destinée aux jeunes, parce que c'est plus cool, plus tendance, un accessoire à la mode. Et les dispositifs réutilisables comme étant destinés aux personnes plus âgées. Les participants qui ont vapoté ont perçu les cigarettes électroniques jetables comme étant moins nocives que les cigarettes fumées et plus faciles d'acheter des cigarettes électroniques jetables, notamment dans les dépanneurs, mais aussi en ligne. Au Québec, on peut regarder, on a une dernière ici de 2020, je ne sais pas si c'est une des dernières, moi c'est ce que j'ai trouvé. Donc on regarde au niveau des fumeurs, les adultes fumeurs de 24 à 64 ans sont la proportion les plus nombreux à fumer la cigarette. Et ça se situe particulièrement entre les 18 et 64 ans. Et ça, c'est des futurs candidats à développer malheureusement des maladies liées au tabagisme fumé. Chez les vapoteurs, 4% de vapoteurs, donc la consommation est largement plus répandue chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, on va conclure. La vape s'adresse et ne doit s'adresser qu'aux fumeurs qui veulent cesser ou aux fumeurs qui ne veulent pas et ou ne peuvent pas se priver de nicotine tout en diminuant le risque pour leur santé. L'observation des populations spécifiques montre que des millions de fumeurs ont substitué la vape à la cigarette électronique. Une alternative sûre à la cigarette de tabac, même chez les fumeurs souffrant de maladies chroniques, comme pour ma part qui travaillait avec des patients atteints de maladies cardiovasculaires, on leur proposait. Et vous allez entendre bientôt le docteur Ostigui qui, lui, travaillait auprès des malades atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques. Et là encore, la cigarette électronique est proposée. Entraver la vente des cigarettes électroniques ou interdire les saveurs pourrait faire plus de mal que de bien. Interdire les cigarettes électroniques aromatisées et laisser le tabac intact va à l'encontre de toute logique sanitaire. Selon les études qui se sont penchées sur le choix des parfums utilisés parmi les fumeurs, la grande majorité de ceux-ci ne veulent pas vapoter un parfum au goût de tabac, lequel leur rappelle trop leur cigarette.
Si les gouvernements continuent de mettre des interdits de saveur, augmenter les taxes, forcer les producteurs à franchir d'énormes obstacles bureaucratiques, il y a un risque de voir plus de vapoteurs recommencer à fumer et plus de vapoteurs qui ne veulent pas transiter vers la vape, ainsi que probablement la fermeture, malheureusement, des boutiques spécialisées. Pour protéger les jeunes non-fumeurs, tout doit être mis en œuvre pour les éloigner de la vape qui, à mon point de vue, en aucun cas n'aurait dû se retrouver entre leurs mains. Prévention, information, éducation, réglementation, légifération, rendre illégal jusqu'à 21 ans, interdiction de vente de Juul, pods et cigarettes électroniques jetables. On peut prendre en exemple les autorités ontariennes qui autorisent la vente des produits de vapotage avec des arômes, mais uniquement dans les boutiques spécialisées, ces boutiques dont l'accès est interdit aux jeunes, ainsi que la vente. Donc, la sécurité absolue n'existe pas. Il existe aujourd'hui plus d'une décennie de preuves que le vapotage est moins risqué que la consommation des produits combustibles. Et elle peut, à mon point de vue, sauver beaucoup de vies. Donc, voilà. Merci de votre attention. Je ne vous entends plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions pour Mme Robert? On n'a pas de questions, il faut croire que vous avez été très clair dans votre exposé. Donc, merci beaucoup, Mme Robert. Vous restez avec nous pour la suite de la conférence? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on va passer au point suivant, qui est M. Chris Russell Burnett, qui va nous parler du vapotage comme outil dans une démarche de réduction. Pour ceux qui ne savent pas qui est M. Russell Burnett, excusez-moi, il faut que j'aille chercher mes notes. M. Burnett est un psychologue, psychologiste, qui travaille vraiment au niveau d'une firme de recherche. Donc, on dit, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas, oui, il y en a. Cette firme-là se spécialise justement dans les recherches sur les produits alternatifs au tabac, les produits chauffés, les produits à usage unique, les produits de vapotage. Donc, s'il y a quelqu'un qui a les réponses à nos questions, ça va être M. Russell ici. M. Russell va être par Zoom en anglais. Donc, si on a besoin, je pense que tout le monde ici pas mal parle anglais, donc on n'aura pas besoin de traduire tant que ça, mais au besoin, envoyez-moi un petit message par chat, là, puis je vais, je vais vous traduire ça vite, vite. Donc, est-ce qu'on peut mettre M. Russell en ligne? M. Russell? Hello. Hello. You can hear me? Yes, we can. Great. And you can see my screen? We see your presentation, and most people that are on Zoom, yeah, we do see you. We hear you, we see you, and we see your presentation. Fantastic. Okay, great. Thank you very much. I'll admit I don't understand a word of French, so I have no idea how you just introduced me there. So I'll just give a quick introduction to myself, if that's okay. My name is Dr. Christopher Russell. I'm a behavioural psychologist. I'm the director of a research organisation based in the United Kingdom called Russell Burnett Research and Consultancy. Today I'm going to talk a bit about the evidence for the role that flavoured e-cigarettes play in smoking cessation, and hopefully make the case that flavoured e-cigarettes offer Canada and Québec in particular an opportunity to accelerate the end of smoking in a way that is not offered by any other existing smoking cessation method or products. So just a quick disclosure that my company conducts research on behalf of multiple e-cigarette manufacturers to assess the likely use of their products by intended and unintended populations. And the funding for this research has been to support studies that have been ultimately submitted to the US Food and Drug Administration as part of pre-market tobacco product applications.
Another brief disclosure is it may be important to the audience, is that I myself have never used a tobacco or nicotine product in my life. Never smoked a cigarette, never used an e-cigarette, used nicotine in any other form. So if that's important for the audience to know as I give this presentation, that's my reason for disclosing that personal experience. So I'd like to start by addressing what's perhaps the foremost public health problem that's caused by smoking, and ultimately one of the primary reasons why e-cigarettes and other cigarette alternatives were invented, and that is smoking attributable cancer. In 2022, there were around 234,000 new cases of cancer and around 85,000 deaths from cancer. And nearly all lung cancer, which is the most commonly diagnosed type of cancer, with around 30,000 diagnoses per year, and the leading cause of cancer death is caused by cigarette smoking. And we know that it's well established now that cigarette smoke contains around 70,000 compounds, of which at least 60 are known to cause cancer. And the major pathways by which inhaling this mix of chemicals through cigarette smoke causes cancer are well established. Now, the good news is that there is good epidemiological data that shows that the most effective way to reduce the incidence of cancer in society is to reduce the prevalence of cigarette smoking. And data collectively reported by the American Cancer Society, the Centers for Disease Control and Prevention, and the National Cancer Institute in 2022 showed that there has been a 32% decline in the cancer death rate between 1991 and 2019, and this translates into almost 3.5 million fewer people dying from cancer during this 28-year period. And this success in reducing lung cancer mortality has been driven in substantial part by the decline in the proportion of adults, US adults, who smoke cigarettes. And the figure on the right of your screen shows that for the period of 2015 to 2019, the steepest declines in death rates among both men and women were for lung cancer and melanoma, which declined at a rate of around 45% in this period. And I should have also pointed out that as I go through my slides, many of the slides have QR codes and links on them. If any of the audience is interested in linking to the paper that I'm referring to, or the source of data that I'm referring to, they can either scan the QR code, or I'm obviously happy to share these slides publicly after this presentation. So you would just click the link. So, and more good news is that the declines in lung cancer deaths recorded during the recent period of 2015 to 2019 are accelerated compared to earlier time periods ranging back to the year 2001. And we'll perhaps come to in a few moments as to what has happened during the period of 2015 to 2019 that has accelerated lung cancer mortality rates, driven in large part by a decline in adult smoking rates. But the evidence is clear that smoking cigarettes causes lung cancer, and the evidence is equally clear that the most effective way to reduce the incidence of cancer in society is to reduce the prevalence of cigarette smoking, which is achieved both by helping those who currently smoke to quit and by preventing those who have yet to start smoking from doing so. So it's important that we understand how people are quitting smoking, and it's more important that we understand what more can be done to make quitting smoking achievable for the approximately 2.5 million Canadians who currently smoke every day, and the further 740,000 Canadians who currently smoke occasionally.
So a big question facing public health is whether the widespread retail availability of e-cigarettes presents a threat to the progress that has been made in reducing smoking cessation rate, increasing smoking cessation rates, or whether the widespread retail availability of e-cigarettes in a variety of flavors and nicotine strengths represents an opportunity for a government to accelerate rates of smoking cessation. Now, the mortality and the morbidity risks of long-term e-cigarette use, in addition to in place of and instead of smoking combustible cigarettes, are not yet known and likely won't be known for several decades. However, there is substantial evidence that the constituents of cigarette smoke that are known to cause cancer, respiratory disease, and cardiovascular disease are either not present in the aerosol that's emitted by e-cigarettes, or are present at significantly lower levels compared with cigarette smoke. And adults who smoke combustible cigarettes may therefore substantially reduce their health risks by completely switching to e-cigarettes and continuing to use them for as long as they feel is needed to prevent a relapse to smoking. The central potential health benefit of e-cigarettes, and as I mentioned before, the reason for their invention, is therefore to promote smoking cessation among established cigarette smokers, or at least to reduce those smoking of cigarettes. That is, the greatest benefit of e-cigarettes to individuals and the wider public health occurs when they're used either as a complete or a partial replacement for combustible cigarettes by adult smokers who would otherwise have continued to smoke. And public health bodies around the world are now generally in consensus that adults who smoke combustible cigarettes can substantially reduce their health risks by completely switching to e-cigarettes and continuing to use them for as long as they feel they need to prevent a relapse to smoking. So what then is the evidence that e-cigarettes can help people to quit smoking? So I realise I'm partially going to repeat what Martine presented in the prior presentation. The best evidence, I think, in my view, for the effectiveness of e-cigarettes for helping people to stop smoking comes from the Cochrane Review Group's Living Systematic Review of E-cigarettes for Smoking Cessation, which was most recently updated on the 17th of November 2022. And just for context, Cochrane systematic reviews in the United Kingdom are recognised as the gold standard evaluation of the evidence base for healthcare interventions. And the Cochrane Review Group's Living Systematic Review of E-cigarettes, which is supported by Cancer Research UK, exists to provide healthcare professionals and policymakers with the best available evidence on which to base their advice and their recommendations to people who want to quit smoking. And this most recent systematic review sought to answer two fundamental questions. Can e-cigarettes help people stop smoking? And do e-cigarettes have any unwanted effects when used for this purpose? They reviewed data from over 78 studies involving over 22,000 participants, including those participating in over 40 randomized controlled trials. And the authors concluded that there currently exists high certainty evidence that e-cigarettes containing nicotine increase quit rates compared to the use of nicotine replacement therapy products. And they also concluded that there is moderate certainty evidence that nicotine e-cigarettes increase smoking quit rates compared to e-cigarettes that do not contain nicotine. And lastly, they concluded that they observed that there were a low number of unwanted effects, including serious unwanted effects in the studies that compared nicotine e-cigarettes and nicotine replacement therapy products. So, to the question, how many people stop smoking for at least 6 months when using nicotine e-cigarettes? So the authors concluded that for every 100 people using nicotine e-cigarettes to stop smoking, 8 to 10 of those people might successfully stop. By comparison, 7 out of 100 people using e-cigarettes without nicotine, 6 of 100 people using nicotine replacement therapy products, and 4 out of 100 people who have no support or use only behavioural support may be expected to stop smoking.
So a clear finding of the superior efficacy of nicotine e-cigarettes for helping people to stop smoking for at least 6 months compared to other products and methods that are approved by the UK, US governments, other governments around the world. So really showing not just the potential for e-cigarettes to help adults to quit, but showing real world efficacy for helping people to quit smoking. So the general conclusions, or the key takeaway messages from this large review was that nicotine e-cigarettes can help people to stop smoking for 6 months at least. The evidence shows that nicotine e-cigarettes work better than NRTs and probably better than e-cigarettes without nicotine. And they also may work better than having no support or behavioural support alone. So healthcare providers and regulators should know, and really I don't think there's an excuse for healthcare providers and regulators not knowing that e-cigarettes can help people quit smoking and that they're safe to use for this purpose. A more burning question for healthcare providers and regulators is what's the role the e-cigarette flavors play in helping people to quit smoking. And for the next couple of minutes, I'm going to briefly describe the findings of 7 studies. I've selected 7, there are far more than 7 studies, but I've selected 7 studies that share a couple of common design elements. So all 7 of the studies that I'm about to describe are national prospective, i.e. longitudinal observational cohort studies. That is, they identify a group of people in the population and they follow those people over time to observe how their smoking and vaping behaviour changes. These 7 studies all measured cigarette abstinence or cessation, or additionally cigarette reduction. They compared smoking cessation or cigarette abstinence rates by those who use non-tobacco, non-menthol flavours, e-cigarette flavours, versus those who use tobacco menthol e-cigarette flavours. And they also compared the quitting outcomes between people who use non-tobacco, non-menthol flavours in e-cigarettes versus those who don't use e-cigarettes at all. And I think it's especially pertinent to mention that all 7 of these studies that I'm about to describe were funded by public bodies, and I've left the funding institutions on the screen. So none of the studies I'm about to present are funded by a tobacco company or an e-cigarette company. Not that I believe there's anything wrong with research funded by those companies, obviously, but I just want to make the point that all of the studies I'm about to briefly describe were funded by government and charity and university organisations. So I'm not going to go into too much detail here. As I say, that I've provided the QR code and the link to these studies where the audience can read about these studies in much greater detail than I'll present here. But I just wanted to give the main conclusions word for word as written by the authors. So this first study by Alison Glasser and colleagues found that smoking cessation, these are participants in the population assessment of tobacco and health study, the PATH study that's funded by FDA and the NIH in the United States. The authors concluded from their analysis of multi-year data that smoking cessation was more likely among frequent e-cigarette users of e-cigarettes in their last quit attempt, and users of flavoured and rechargeable devices. And the findings also suggested that flavoured e-cigarette use and rechargeable e-cigarette devices can facilitate long-term smoking cessation. A very prominent study by Friedman and Zhu, using the same data set, concluded that adults who vape flavoured e-cigarettes were more likely to subsequently quit smoking than those who used unflavoured e-cigarettes. And the authors concluded that banning flavours altogether
maybe too blunt an instrument for the current problem. And that although the proponents of flavour bans have claimed that tobacco-flavoured e-cigarettes alone are adequate to help individuals who smoke, the results observed in this study would suggest that better evidence is required to support the claim that tobacco-flavoured e-cigarettes alone would be sufficient for helping adults to quit smoking. Very quickly, a study by Chen in 2018 found that e-cigarette users who used one non-tobacco, non-menthol flavour and those who used multiple non-tobacco, non-menthol flavours were significantly more likely to have reduced or quit smoking over the past year compared to people who didn't use e-cigarettes. This study, which has participants from Canada, Australia, England, and the United States, the ITC 4-country smoking and vaping survey, found that the use of fruit and other sweet flavoured e-liquids was positively related to smokers' transitions away from cigarettes, and that the results indicate that vapers who use sweet flavours were more likely to transition away from cigarette smoking and quit e-cigarette use, at least in the short term, compared to those individuals who use tobacco or unflavoured NVPs, nicotine vaping products. Second to last, non-tobacco flavours, daily vaping and modifiable e-cigarette devices were found to help some smokers abstain from cigarette smoking via transitioning to exclusive e-cigarette use, but was also associated with ongoing exclusive e-cigarette use. And finally, a study by Mock and colleagues just last year using the tobacco use supplement current population survey data in the United States found that compared to adults who used tobacco and menthol flavoured e-cigarettes, adults who used non-tobacco, non-menthol flavoured e-cigarettes were both more likely to attempt to quit smoking and to succeed in those attempts to quit smoking. And they found that frequent users of flavoured e-cigarettes, particularly menthol and mint, were the most likely group of adults to quit smoking successfully. And so this is the 7th study by Rest and colleagues. They found in their custom cohort of adults that overall sweet flavours were most frequently preferred by participants, followed by menthol, mint, tobacco, and other flavours. And they found that dual users who preferred the sweet flavours smoked cigarettes on fewer days than those who preferred tobacco and menthol flavours. They were less dependent on cigarettes, and they were more likely to have stopped smoking at the 12-month assessment. So in describing and briefly describing the key findings of those 7 publicly funded longitudinal cohort studies or analyses of data collected by longitudinal cohorts, there's a clear consistent pattern of adult smokers both preferring non-tobacco, non-menthol flavoured e-cigarettes and being more likely to attempt to quit and succeed in those attempts to quit smoking compared to adult users of tobacco and menthol flavoured e-cigarettes. Now, this is not in any way to say that tobacco and menthol flavoured e-cigarettes are not important. They certainly are to a large proportion of adult smokers who are seeking to make that switch. But there is a strong evidence base now, a strong prospective evidence base for suggesting that there is an incremental smoking cessation benefit associated with the use of e-cigarettes and non-tobacco, non-menthol flavours. So I would just like to conclude partly where I started, which is to say that the health benefits, the health harms of smoking are substantial, and the health benefits of quitting smoking at any age are substantial. Smokers, young and old, should always be told it's never too late to quit and it's never too early to quit. The best thing a smoker of any age can do to protect and improve their health in the short to medium term
is to quit smoking at the soonest opportunity. Although quitting and quitting at the soonest opportunity, ideally before the age of 35, means a person can go on to have the life expectancy of a non-smoker. But as I say, there are health benefits, substantial health benefits to be gained by quitting in middle and older age. Now, the overarching goal of tobacco control in every country fundamentally is to help save lives and prevent disease as rapidly as possible. And I believe that public health therefore has a duty to develop and innovate and research and ultimately offer adult smokers ever more safe and effective ways of quitting smoking, ways of quitting smoking that are not only effective but satisfying and appealing to smokers, many of whom have tried and failed so many times in the past and are seeking something more appealing and obviously more effective in helping them to quit smoking. What I would like the audience and listeners at home to take away from this presentation is that nicotine e-cigarettes are effective and safe for smoking cessation, and they are an appealing marketplace alternative to combustible cigarettes. And there is also now some longitudinal evidence that non-tobacco, non-menthol flavored e-cigarettes are both more popular and more effective in helping adults to quit smoking compared to tobacco and menthol flavored e-cigarettes. Though, as I mentioned, tobacco and menthol flavored e-cigarettes are still vitally important to a large proportion of smokers. So, I'm sorry. I believe from the evidence that I've seen that preserving adult smokers' ability to buy e-cigarettes in a range of appealing and satisfying non-tobacco, non-menthol flavors may be an effective method of accelerating smoking cessation rates in Quebec, in Canada, in the United Kingdom, and essentially anywhere that adults are able to buy flavored e-cigarettes in the same places that they would have normally bought their regular combustible cigarettes, that in turn cause cancer. Preserving adult smokers' retail access to those flavored products, I believe, is critical to accelerating the end of smoking and in turn the end of smoking attributable lung cancer. And vice versa, I believe that banning or restricting access to non-tobacco, non-menthol flavors may have the opposite effect. An e-cigarette flavor policy that's too restrictive, I think, would be likely to reduce adult smokers' intentions to quit, their attempts to quit, and ultimately their success in quitting. And given the magnitude and destructive nature of smoking on individuals' health, any policy that reduces the likelihood of adult smokers quitting successfully should be thought about very, very carefully, and I would suggest rejected if the evidence doesn't indeed point to the likelihood that it will have a negative impact on the health of adult smokers and their likelihood of continuing versus quitting smoking. Thank you very much for listening, and I'm happy to take any questions that you may have. Thank you, Dr. Russell. Indeed, we're going to go to the question. Do we have any questions in here? We have one. Maria? Can you hear me, Dr. Russell? Yes. Thank you. My question is, I agree, public health should be looking at vaping as this entire solution to helping people stop smoking. However, in Canada, we have a group of public health officials who have done anything and everything, and I'm talking conniving, sneaky little ways of ensuring that every single person who smokes in Canada will never see access to vaping products.
Like, how do we fight that? They have a lot more money than I do. And me. My Did I put you on the spot? No problem at all. I mean, I believe, perhaps naively, that the weight of science and evidence will become so heavy that it will, at a point, I believe that point has either been reached or soon will be reached, where it's no longer scientifically defensible to say that denying access to products and methods that have demonstrable efficacy for smoking cessation is a justifiable policy for any government, and government officials and policymakers who advocate for the banning or restriction of any harm-reduced product or method that is shown to have efficacy for smoking cessation should be forced to defend their logic or give their logic or their reasoning for advocating against something which the weight of evidence is now showing is helping people at a rate that no other government approved smoking cessation product or method is helping people. It's not like we're talking about a product that's having marginal success here. We're talking about something that has eclipsed all other, in terms of smoke cessation efficacy, has gone above and beyond everything else that's available to adult smokers as a route out of smoking. So as I started the answer by saying, I perhaps naively think that the continued publication of evidence that demonstrates the safety and efficacy of e-cigarettes and the growing evidence base that supports the role of flavored versus non-flavored e-cigarettes will come to a point where it's going to be difficult or very, very scientifically triggers that consistently now being shown to help people. Thank you. I don't know why I'm yelling. 1980, I'm recalling. Thank you. Do we have any more questions? Yeah, Alex? I was wondering, why are the orgs here in Canada and the orgs in a complete opposite stance on vaping? When we're looking at CROOK, which is Cancer Research UK, and BHF, which is British Heart Foundation, they're the same orgs that we have here, which is Cancer Society and Heart and Stroke Foundation that we have here. But they're completely opposite in their direction. And I'm wondering why don't they communicate with each other? Did you hear that question, Dr. Russell? Why is the position of the Canadian government different from the UK government and charitable organisations? Yeah, this is, and you can also throw in Australia as well as a country that's diametrically opposed to the tobacco harm reduction accepting approach of the United Kingdom. Why? There are many answers. I think in the United Kingdom, when we first started talking about tobacco harm reduction, or when the Royal College of Physicians started talking about tobacco harm reduction back in 2007, there was an openness to new opportunities, new ways of solving this problem, with a commitment to surveilling both the positive and negative impacts that new nicotine products were having on the whole population. And I think in the United Kingdom, we have always been we are passionate about smoking cessation. We have been very dispassionate in evaluating the evidence. And that is that, the best scientists in the United Kingdom at University College London and other organizations have looked dispassionately at the extent to which these products help people to quit smoking and the extent to which they
attract a new generation of young people and non-smokers into using these products. And they've come to the balanced position that the widespread retail availability of e-cigarettes in particular carries so much more promise and potential for improving public health and the quality and life expectancy of adult smokers, and those benefits far outweigh the risks, the very real risks that they pose to youth, young people and non-smokers. So it is a balancing act. We don't in the UK deny that e-cigarettes bring problems, but we are at this moment in time observing evidence that suggests that they bring far more benefits that ultimately outweigh the risks that they bring to the population. And I can only assume that the policymakers and decision makers in Canada have either not been exposed to the same available evidence that the UK has access to, or they have interpreted that evidence in a different way, which justifies their anxiety and perhaps fear about e-cigarettes and flavored products in particular, undermining progress that has been made in the past decade or 2 decades. It certainly would do, I think, a massive benefit to the Canadian public if the Canadian government were to engage with the UK government more and the UK research community on this issue. And I would hope that at least over the next couple of years, the evidence that we've evaluated and the position that we've come to will be gradually, hopefully, more appreciated by policymakers and decision makers in other countries, including Canada. Thank you very much. Any other questions? So thank you, Dr. Russell. Are you staying till the end of the conference, or Yes. we're losing you? You are? Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You know, whenever it's in their own benefit here, the same association, they do look up the studies on other departments, and they do look up the studies in the UK, and they do talk about it. But whenever it's for vaping, they tend to just shut their eyes. Indeed. Thank you, Dr. Russell. Thank you. La prochaine invitée, tout le monde connaît Maria, je n'ai pas tant besoin de la présenter. I don't need to present you, know, everyone knows you already. Maria, une amie de longue date. Maria, une amie de longue date. Maria, première militante que j'ai rencontrée, probablement la plus vocale des militantes pour le droit des vapoteurs, à la tête de Right for Vapors. On la connaît plus pour son militantisme. We know you better for your advocacy than your shop or the rest. You are really like the one advocate we hear the more about. Then you've been fighting for us for a while. I'm also fighting for me. So guys, so first of all, thank you for having me here. I will speak English. Sometimes I'm going to speak very, very quickly because they gave me the least amount of time. I'm kidding. Not really. But I want to say thank you. This room is full. For those of you that don't know, World Vape Day started in 2012. In 2012, we had a World Vape Day. That means that the people that are saying we don't have enough science, whoa, we had at least 10 years of vaping through the message boards and through the internet to actually create a day. And then you add 11 years to that, I would say vaping's been around for well over 20 years. But that doesn't mean anything to anybody. Well, it does mean something to some people, and that means those people who smoked in Canada found a product that helped them quit smoking. So through a show of hands here, how many people vape? Let's get our hands up. Let's stand up. We got to move around because like everybody's like, let's go. How many people smoked before they started vaping? Keep your hands up. Here we are. This is proof, but we're called anecdotes. We are called anecdotes.
And we allow ourselves to be called anecdotes. Why? When we smoked, we were treated like shit. When we talk about people who smoke, and just be notable, I don't call people who smoke smokers. We are not verbs. We don't call people by their addiction. We call people we refer to what they do. So people who smoked are treated like garbage in this country. We are told they stink. They smell, they're dirty, their teeth are yellow. We marginalize them further. And that shame that came as we smoked carried through as we found a solution that helped us no longer smell, no longer stain our fingertips with our filters, gave us more energy. But what we have kept with us is that shame. And I want to tell everybody here is that shame stops us from moving forward. I know that a lot of people here own shops. I own a shop. I spend more time doing this than on focusing on my business, but that's okay because to me, our shops are where community lies. Our shops were where we help people change their life. I'll never forget the story of a woman who came in and she started vaping so she could be around her grandchildren because her daughter didn't want her children exposed to third-hand smoke because she was fearful. And through vaping, she had that. And I guarantee you that throughout this country, throughout this province, those same stories are happening in shops and in families around here. And those consumers, those people are the stories, and they hold the power in making change. Federally, we have some of the best movement ever. How many people are on Twitter here? Okay, we need more people on Twitter. Thank you. Just go on there. And if you say I don't do Twitter, I'm going to tell you something. Health Canada posted something and it got the most engagement that they've ever had. Sorry, I got to do this. Thank you. And what they posted on Twitter got so much engagement that it motivated them, and they're changing their website to have more accurate information about vaping. Accurate information that the Quebec government is ignoring, which is absolutely BS. So I'm just going to read what they say. And I'm going to tell you this, it's through consumers that this is getting the message to Health Canada. It's not through me as a shop owner, because at Rights for Vapors, we don't advocate to Health Canada. Yeah, we tweet them, we call them out on stuff, but we want to create a platform just like in the shops. How many people owned a shop or worked at a shop before 2013? In 2013, 2014, 2015? Do you remember when people were walking in and asking you, what's the flavor? What should I build this coil at? And we were the knowledge base. We were teaching people. So through Rights for Vapors, what we are doing is creating that knowledge base and giving people access to information that every single shop in Canada should make available, not to push it, because I hear you when you say, my customers don't want to sign another petition. That's fine. But we are not asking people to sign a petition, to send a letter. What we're asking is put the information there. Because you never know who is going to walk in and who is going to feel the power that they can't lose this product and they're going to call their member. So just like when we were there to help people build their coils, and trust me, I hated Ohm's law, and I am like, oh, and battery safety. Like, you know, I've made a few mistakes myself, but just like they trusted us to find them those flavors, they should have been able to trust us to tell them what was going on. And all it takes is putting a little bit of information there. All it takes is putting a QR code saying, want to know what's going on with the law? Here you go. You don't have to tell them to do anything. Most people can walk in and visually see something. So
This is what Health Canada tweeted, and I think it got like 40,000 things of engagement. Damn it. If you've already tried Health Canada approved methods, so you know what, that's that pharma stuff, and are still smoking, vaping could help you quit smoking. That's what Health Canada says. A number of Canadians report that vaping nicotine helped them quit smoking, and studies suggest that vaping nicotine may help a greater proportion of people quit smoking than nicotine replacement therapy. They literally said vaping is better than the gum. Vaping is better than pharma. Guys, this is what how many people knew that Health Canada said all this? Like, it's okay. I'm not judging you. I'm just saying is that we need to know what is going on so we can share that information. All that information is on our website at Rights for Vapors. It's on Twitter. I mean, the 5 people on here that are on Twitter would know this, but and vaping products produce only a small fraction of the 7,000 plus chemicals found in tobacco smoke. They are advocating for harm reduction. All the information is there. But how do we get this information to our consumers? We can't jam it down anybody's throat. I mean, there are people who own a business and don't know this information, right? What we can do is offer it. And if you want to learn it, it is your choice. Give people a choice, just like we're asking governments to give our consumers, our customers, a choice. We should be giving that choice to the people that want. Sorry, I get very emotional about this because I see us as a new generation of healthcare professionals. I know I'm probably going to get like smacked down by the Cancer Society and all the other people who pick on me all the time, but we're helping people stop smoking. There are billions of dollars put into this, and we're doing it in shops across this country that, I mean, I don't know, maybe I'm wrong, but I don't think anyone has put in $1 billion into a vape shop on the corner, if I'm not mistaken. So it is really important. And through this advocacy work, we have been able to help people feel empowered to take away that shame that they felt because they smoked. And let's be very clear, smoking is an addiction. And if you believe that smoking is an addiction, you should never marginalize someone, and you should never allow yourself to be marginalized. So I know there's a lot going on, and we can't take back what Dubé has done. But be very, very clear that for those, and I'm not going to ask for a raise of hand, but for those of you that have not sent in your letter, you do it today. Your voice matters. You need to be the example, because once you start living your truth and understanding your confidence in what you are doing and you walk your talk, people will follow. Your staff, your colleagues, the people that you've helped transition will send those letters. Because the more voices that we have that are outside of the organizations, we can't sue ourselves out of everything. Because, guys, 2015, I know where I was when that law dropped in Quebec in 2015. I was on a plane flying here from Toronto to go to the first ever Canadian Vaping Expo. I showed up in that really fancy, like it was fancy, if those of you guys who remember. And out of the blue, they banned so much. And you guys fought and fought, thousands and thousands of dollars put into, we relied on lawsuits when the magic is simply informing people who vape what is going, hundreds of thousands of dollars and who knows how much time. But sometimes the solutions, and just like with Health Canada, we sent out 23,000 postcards telling Health Canada. How many people remember the postcards? Send in, pop in the mail because they're free. 2018, we started that, and it's 2023.
They're still talking about it. These new changes, those postcards were part of the motivation of those new changes. And to this day, the Cancer Society, the Heart and Stroke Society, and Physicians for a Smoke-Free Canada still bitch at me and criticize me and do all this stuff because of those postcards. And when our enemies, the people who are trying to remove vaping, criticize our actions, we know we're doing something right. Don't think that the fact that we can't send emails to the Quebec government has anything to do with them not wanting to check email. It has everything to do with the people who are influencing them, with the Flory Ducox, with the Robert Cunninghams, who I call Robbie, and Andrew Price from the Lung Association, who said, those vaping people, they're going to create a website and they're going to bombard you with emails. Make them mail it. Make they know how powerful our voice is. It's time that we realize how impactful our voices are and support our consumers, because our consumers are the ones that are going to die, because every single person in here will find access to a safe product. I guarantee you, I know I will if flavors go out. I'm sure all of you know. But what happens to your, okay, I'm 50, but I'm going to say your 50-year-old, retired mom? How is she going to make flavors if she doesn't know? She'll return to smoking. So that's what's going to happen. We're all good in here. We'll keep on vaping because we vaped before it became legal. So guys, do it for the people that you're helping every day. And I'm way over my time by 4 minutes. Does anybody have any questions for me? I want questions. Est-ce qu'on a des questions pour Maria, quelqu'un? Oh, thank you. So you're all going to go send your letters, right? Okay. Thank you. Alors, notre prochain invité va être Dr. Ostigui. Tout le monde ici connaît bien Dr. Ostigui, qui a été le premier à se faire vocal au sujet de l'importance du vapotage dans la cessation tabagique. Dr. Ostigui, qui était pneumologue à l'Institut de pneumologie McGill, qui nous rejoint par Zoom. Il est en ligne. Donc, Dr. Ostigui, je vais vous laisser la parole. Oui, bon après-midi. Congratulations, Dr. Russell, for your nice presentation. It was a nice review. Oui, alors ça fait longtemps que je suis impliqué dans la lutte antitabagique. Ensuite, je faisais partie du groupe qui a fondé le Conseil canadien sur le tabac et la santé en 1976. Alors, c'est pas d'hier que je suis impliqué dans la lutte antitabagique. Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai parti d'un hôpital francophone à Montréal pour aller travailler au Centre universitaire de santé McGill, c'était justement parce que l'on voulait que je m'occupe et que je fonde une clinique de cessation tabagique avec un médecin à la tête de cette clinique de cessation tabagique. Il y avait des activités de cessation tabagique à l'Institut thoracique de Montréal, mais il n'y avait pas de médecin qui était impliqué. Alors, quand j'étais dans un hôpital francophone que je ne mentionnais pas, on voyait environ 200 nouveaux cas de cancer du poumon par année. Et comme la survie à 2 ans est d'environ 15%, j'en ai vu mourir plusieurs de cancer du poumon. Alors, c'est vrai, le tabac, c'est la première cause évitable de mortalité, mais la nicotine ne cause pas le cancer, ne cause pas de maladie cardiovasculaire et ne cause pas de maladie pulmonaire obstructive chronique. Dr. West, en Grande-Bretagne, a dit ça il y a environ 50 ans. L'association, l'Agence internationale de recherche sur le cancer a déclaré il y a plus de 30 ans que la nicotine n'était pas cancérigène. Alors, c'est important de convaincre les gens de cesser de fumer et de cesser de fumer relativement jeune. Parce que si les gens cessent de fumer avant l'âge de 35 ans,
eh bien, ils ne mourront pas d'une maladie en relation avec leur tabagisme. On a tous été conscients récemment de certaines grandes vedettes montréalaises, pour ne pas les nommer, qui sont décédées relativement jeunes de cancer du poumon. Et c'est un de ceux-là était un individu qui allait fumer dans les toilettes entre les périodes de hockey. Je ne le nommerai pas, mais vous savez de qui je parle. Alors, c'est important que les gens cessent de fumer et qu'ils cessent de fumer à un âge relativement jeune. J'aimerais bien, moi, qu'à un moment donné, pour les gens qui cessent de fumer avec le vapotage, que les compagnies d'assurance leur donnent une réduction de leur prime d'assurance vie, comme on le fait pour les non-fumeurs. Je pense qu'il y a assez d'évidence que ceux qui cessent de fumer relativement jeunes mériteraient d'avoir effectivement une réduction de leur prime d'assurance. Mais on sait, par contre, que ce n'est pas toujours facile d'arrêter de fumer. Les gens parlent beaucoup d'addiction. Je pense qu'en psychiatrie, on aime mieux parler maintenant de dépendance parce que pour les gens qui cessent de fumer, ils ne remplissent pas tous les critères de l'addiction. Mais les gens veulent cesser de fumer. En général, au Canada, 75% dans le temps qu'on faisait des promesses au Nouvel An, 75% des gens disaient « je voudrais arrêter de fumer », mais on sait que 2 semaines plus tard, la majorité de ces gens-là ont cessé de fumer. Il y a des chiffres en Grande-Bretagne qui nous disent très, très bien qu'un fumeur sur 3 voudrait arrêter de fumer, mais qu'au bout d'1 an, il y en a seulement 6% qui ont réussi à cesser de fumer. Alors, pourquoi c'est si difficile de cesser de fumer? Eh bien, c'est parce que, moi, je dis toujours aux gens, c'est la meilleure façon de contrôler votre humeur. C'est aussi bon que les psychotropes, les antidépresseurs, les anxiolytiques. En fait, les soldats dans l'armée, quand ils étaient blessés à la guerre, ils ne demandaient pas une barre tendre, ils demandaient une cigarette. Alors, quand les gens fument, ils se sentent bien. Qu'on se sente mal, qu'on se sente anxieux, qu'on se sente down, eh bien, le premier réflexe pour un fumeur, c'est de s'allumer une cigarette. Et si vous demandez aux fumeurs qui ont cessé de fumer, mais qui recommencent à fumer, dans quelles circonstances cela s'est produit, c'est souvent justement parce qu'il y a eu des problèmes d'humeur, soit des mauvaises nouvelles, et parfois aussi de très bonnes nouvelles. Alors, c'est important. Une chose qui est très bien considérée, particulièrement en Grande-Bretagne, et auquel on donne très peu d'attention ici, en Amérique du Nord, c'est que la très grande majorité des fumeurs le plus haut pourcentage de fumeurs appartient à un groupe de la société qui est défavorisé. Et défavorisé de par son éducation, défavorisé sur le plan social, défavorisé sur le plan financier. Et fumer, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors, ça coûte moins cher, pas mal moins cher, et ça, les gens pourraient le mettre de l'avant, que vapoter, ça coûte pas mal moins cher que de s'acheter des cigarettes, d'autant plus que les gouvernements ne manquent jamais l'occasion d'augmenter la taxe sur les cigarettes. Et dans ce contexte-là, eh bien, il faut dire que quand les gens vont cesser de fumer, eh bien, également, les gouvernements vont gagner énormément d'argent. Ça a été bien étudié, justement, particulièrement en Grande-Bretagne, parce que ça coûtera pas mal moins cher pour les soins de santé. On blâme beaucoup la nicotine comme étant un produit particulièrement néfaste et dangereux. Eh bien, rarement on parle de la nicotine qui pourrait avoir des effets
des effets bénéfiques. On sait, par exemple, qu'il y a moins de parkinsoniens chez les non-fumeurs, chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. La nicotine est bénéfique pour les gens qui souffrent de colite ulcéreuse. Moi, j'ai eu une patiente qui avait cessé de fumer, elle a fait une récidive de sa colite ulcéreuse. Et quand on lui a donné des teintes de nicotine, eh bien, sa colite ulcéreuse s'est amendée. Alors, il y a également et à l'heure actuelle, il y a énormément d'études qui se font de savoir que la nicotine pourrait être bénéfique chez les schizophrènes et même chez les enfants qui ont des déficits d'attention. Alors, la nicotine n'a pas uniquement des effets néfastes, ça peut également avoir des effets bénéfiques et malheureusement, on parle pas très souvent de ça. Bon, je pense qu'on sait qu'à l'heure actuelle, particulièrement en Grande-Bretagne, la cigarette électronique est le module préféré des gens pour pouvoir cesser de fumer, plus que toutes les autres formes de pharmacothérapie. Souvent aussi, et ça a été bien documenté, entre autres, on a mentionné les études de Cochrane, mais également d'autres études qui ont été publiées à cet effet-là, que la cigarette électronique est plus efficace que les autres formes de médication pour cesser de fumer. Et puis, à part de ça, c'est que on parle rarement aussi que ces autres formes de produits que l'on peut utiliser pour cesser de fumer sont sans aucun effet secondaire. Même la varénicline a un certain nombre d'effets secondaires. Les gens peuvent avoir des troubles de sommeil, les gens ont des cauchemars, les gens peuvent avoir des idées dépressives. Moi, j'ai eu un patient qui était sur la varénicline, qui a fait une tentative de suicide. Il faut faire attention lorsque l'on prescrit ce médicament avec des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale. On parle souvent des teintes de nicotine comme étant très faciles à tolérer. Beaucoup de nos patients, quand ils portent des teintes de nicotine, on est obligé de leur prescrire un augmentant de cortisone pour qu'ils puissent tolérer leur thème de nicotine. Et un certain nombre de ces patients-là également se plaignaient de douleurs dans le bras qui portaient le thème de nicotine. Je n'ai aucune explication valable et scientifique à vous donner pour cette chose-là. Et un médicament qui est le bupropion, qui est un antidépresseur que l'on pouvait utiliser pour aider les gens à cesser de fumer. Ici, ce n'est pas un médicament qui est sans avoir d'effet secondaire. Alors effectivement, depuis 2000, je dirigeais une clinique de cessation tabagique à l'Institut thoracique de Montréal qui appartenait au Centre universitaire de santé McGill. Nous avons suivi nos patients pendant 1 an. On a des données sur à peu près 180 patients et les patients avaient le choix d'opter pour la médication habituelle, varénicline, teinte de nicotine, de thérapie de remplacement de nicotine, bupropion ou la cigarette électronique. Et je dois vous avouer que après 6 mois de suivi, nos succès étaient meilleurs avec la cigarette électronique, avec les autres formes de traitement. On a eu un champion, on a un individu qui fumait 75 cigarettes par jour et qui, avec la cigarette électronique, a complètement cessé de fumer. Et notre clinique n'était pas dévouée ou ne s'adressait pas aux fumeurs en général. On exigeait que les patients nous soient référés par d'autres médecins ou d'autres spécialistes du Centre universitaire de santé McGill, ce qui veut dire que tous ces gens-là étaient des gens qui avaient d'importantes comorbidités, que ce soit des morbidités cancéreuses, particulièrement les cancers de la gorge. Souvent, les cancers du poumon, on n'avait pas le temps de les voir parce qu'il y avait le temps de mourir. Ils avaient des maladies respiratoires, des problèmes de santé mentale,
diverses formes de dépendance, du diabète, etc. Alors, c'était donc une clientèle difficile, ces gens-là. Ils n'étaient pas des imbéciles, hein. Ils savaient qu'ils devaient cesser de fumer. Ils avaient essayé souvent à plusieurs reprises et ça n'avait pas fonctionné. Donc, ce n'était pas une clientèle facile. Alors, d'avoir des succès aussi impressionnants avec la cigarette électronique était quelque chose qui nous a grandement réconfortés. Malheureusement, dans la littérature médicale, il n'y a pas beaucoup d'études double insu qui portent sur la comparaison de la cigarette électronique, particulièrement à d'autres approches pour cesser de fumer. Il y a les études de Polosa en Italie et de Farsalinos en Grèce qui ont touché le problème des gens qui souffraient de maladies pulmonaires obstructives chroniques, d'hypertension artérielle, et avec des résultats qui sont encourageants, démontrant que la cigarette électronique les avait aidés, ces gens-là, de façon certaine, à arrêter de fumer avec amélioration de leurs conditions médicales. Alors, malheureusement, je dois avouer que la profession médicale n'est pas très engagée dans la lutte anti-tabagique. Nous avions fait une étude, un sondage auprès des médecins du Québec et 90% des gens en médecine générale nous avaient répondu qu'ils ne connaissaient rien de la cigarette électronique et qu'à cause de ça, eh bien, ils n'étaient pas en mesure de prescrire la cigarette électronique aux patients qui venaient les consulter et qui fumaient. Même certaines associations professionnelles que je ne nommerai pas ont refusé de répondre au sondage. Les gens qui ont répondu le plus au sondage sont les omnipraticiens et, à notre grande surprise, c'était également les chirurgiens plastiques. J'ai téléphoné au président de l'Association des chirurgiens plastiques. Je lui demandais s'il avait distribué notre questionnaire aux participants à un de leurs congrès. Il n'était même pas au courant que le questionnaire existait, mais il s'est dit, pour nous, en chirurgie plastique, si quelqu'un vient nous voir en chirurgie esthétique ou chirurgie plastique, si quelqu'un vient nous voir pour de la chirurgie et qu'il fume, nous allons l'opérer uniquement lorsqu'il aura cessé de fumer. Alors, c'est sûr que tous les problèmes en ce qui concerne la nicotine ne sont pas réglés. Par exemple, beaucoup de chirurgiens sont réticents à opérer même des gens qui sont des fumeurs de cigarettes électroniques ou prennent des patchs de nicotine parce qu'on discute encore de la qualité de la guérison chirurgicale chez ces gens-là. Donc, tout n'est pas fini, mais tout n'est pas résolu dans le domaine. Mais c'est très rare à l'heure actuelle que dans les conventions médicales, bien, on parle d'arrêt tabagique ou de cigarettes électroniques. Je dois vous avouer, par exemple, qu'au Centre universitaire de santé McGill, presque à chaque année, il y a au moins un conférencier qui est appelé pour parler de ce domaine-là. Alors, je vois que le temps passe, mais je pense qu'il faudrait peut-être être plus agressif, particulièrement dans nos hôpitaux. Par exemple, Dr. Russell ne l'a pas mentionné tantôt, mais en Grande-Bretagne, comme les patients n'ont pas le droit de fumer quand ils entrent à l'hôpital, eh bien, tout de suite, on leur offre la cigarette électronique et on leur demande comment s'en servir. Et si ils ont besoin d'en acheter, eh bien, vous avez dans les hôpitaux à peu près toujours ce qu'on appelle une boutique à cadeaux. Eh bien, ils peuvent s'acheter de la cigarette électronique dans la boutique à cadeaux de l'hôpital. Alors voilà, je vois que le temps passe. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter ici et je serai heureux d'essayer de répondre à vos questions si c'est possible.
Merci beaucoup, Dr. Ostigui. Est-ce qu'on a des questions pour Dr. Ostigui dans la salle? Donner le message aux médecins. Comment est-ce qu'on fait pour leur transmettre le message? C'est quoi l'étape? On doit-tu les appeler? C'est les médecins qui peuvent nous aider à transmettre le message. Il faut les informer. C'est quoi? Comment est-ce qu'on s'y prend pour informer les médecins? Est-ce que vous avez entendu la question, Dr. Ostigui? Non, je n'ai pas, non. Le OK. son était mauvais, je l'ai compris. On dit que souvent l'information devrait passer par les médecins, etc. De quelle façon on peut essayer de sensibiliser ou passer le message aux docteurs, aux médecins, essayer de les mobiliser? De quelle façon? On les appelle, on va les voir? Je pense que la meilleure façon, c'est de porter le sujet. Il y a énormément de congrès, de réunions scientifiques pour les différentes associations. Et je pense qu'à ce moment-là, ça serait d'introduire le sujet dans le programme de ces conférences-là. Et également, essayer de mobiliser dans chaque hôpital un individu qui est intéressé du sujet. Et je vous demandais, il y a combien d'hôpitaux au Québec qui ont des cliniques de cessation tabagique? Est-ce que ça existe à part à l'Université McGill? Il en existait autrefois. Madame Robert, depuis qu'elle est partie de l'Institut de cardiologie, je pense qu'elle n'a pas été adéquatement remplacée. Il y en avait une clinique à l'université, au centre de cardiologie de pneumologie de Laval. Ça n'existe plus à ce que je sache. Et il y en avait des cliniques dans 2 autres hôpitaux montréalais et elles n'existent plus. Et paradoxalement, ces hôpitaux-là avaient de la difficulté à payer, à trouver de l'argent pour payer une infirmière pour s'occuper d'une clinique de cessation tabagique. Parce que c'est bien d'avoir un médecin, mais le médecin peut facturer. Ce n'est pas un problème pour lui, mais nous, on a été chanceux réellement au Centre universitaire de santé McGill d'avoir des administrateurs qui prévoyaient le salaire d'une infirmière pour s'occuper de la clinique de cessation tabagique, alors que dans les autres institutions que je ne nommerai pas, eh bien, ça a été souvent la cause d'un échec. Vous voyez, même au niveau administratif des hôpitaux, c'est pas facile d'avoir la bonne collaboration. Là, je ne parle pas de clinique qui favoriserait nécessairement la cigarette électronique, simplement une clinique de cessation tabagique. Et on sait, je pense que ça a été dit, à l'heure actuelle, la cigarette électronique demeure la méthode favorite pour cesser de fumer dans des pays comme la Grande-Bretagne. Et il y a énormément d'études qui démontrent à l'heure actuelle que la cigarette électronique est le moyen le plus efficace pour aider les gens à cesser de fumer, mieux que les timbres de nicotine. Il coûte une fortune au gouvernement sur les timbres de nicotine à chaque année. Hein? Alors que la cigarette électronique, ça leur fait pas ça, au contraire, ça leur donne de l'argent avec les taxes. On avait une deuxième question pour vous. Oui, Dr. Ostigui, j'aimerais ça savoir, avec l'expérience que vous avez, ça marche tout ça? Oui, là, je vous entends. Ah, OK. Avec l'expérience que vous avez, puis les différentes associations dans lesquelles vous avez œuvré durant votre carrière, si on est au courant, bien, si vous êtes au courant, il y a d'autres médecins qui le sont, donc si on est au courant que la nicotine ne cause pas le cancer, pourquoi que la Société canadienne du cancer est aussi anti-vapotage à ce moment-là, selon vous? Je pense qu'on nommera pas les personnes qui sont en charge mais l'association, l'American Cancer Society a déjà publié
un sujet, un avis à l'effet que pour les gens qui avaient de la difficulté à arrêter de fumer, eh bien, il recommandait la cigarette électronique. Mais ici, au Canada, pour avoir rencontré à de multiples reprises les gens de la Société canadienne du cancer, je ne comprends pas absolument leur attitude à cet effet-là. Actuellement, on a lancé un programme pour le dépistage précoce du cancer du poumon. Et on fait ça par tomographie axiale thoraco-pulmonaire. Un scan thoracique, ça coûte 200, 250 $. Hein? Mais jamais la Société canadienne du cancer va préconiser une façon efficace d'arrêter de fumer qui est la cigarette électronique, puis ça ne leur coûterait pas un sou. Alors, vous avez ce genre d'illogisme-là qui existe et effectivement, c'est très difficile à comprendre. Et je voyais la dame tantôt qui parlait pour l'association Physicians for Smoke Free Canada. Et ils n'ont pas de complexe, ces gens-là. Ils ont sorti un document critiquant les données de l'étude Cochrane. Je pense qu'il faut avoir du culot tout le front de la tête pour se permettre de critiquer la rigueur scientifique d'une société comme la Société Cochrane en Grande-Bretagne. Alors, à un moment donné, pour certaines personnes, ce n'est pas de la science, c'est presque de la religion. Merci, Dr. Restigui. Est-ce que vous restez avec nous jusqu'à la fin de la conférence? Avec plaisir. Alors, on va passer au prochain invité. Un qui n'a vraiment pas besoin de présentation. David, on le connaît tous pour la plupart. Donc, David, je vais te laisser te présenter toi-même. Okay, c'est bon. Bonjour, bonjour. La petite manette. All right, donc, premièrement, je me présente. Mon nom est David Lévesque. J'opère une compagnie dans le domaine de la cessation tabagique. Je dis cessation tabagique parce que malheureusement, au Québec, nos médias, nos départements de santé publique ont fait un excellent travail à mettre des stigmates sur le mot vapotage. Tantôt, Maria parlait de shame. Ben, ils ont fait un super job. Je le ressens fréquemment lorsque je parle de mon emploi, des gens que je rencontre pour la première fois, ils font vapotage. Mais si tu dis cessation tabagique, là tu es un winner. Ma compagnie Digital Smoke Supplies est une compagnie qui distribue des produits de vapotage, fabrique des liquides à Montréal depuis 2015. Aujourd'hui, en tant que porte-parole de la BVQ, l'Association des boutiques de vapotage spécialisées du Québec, on m'a demandé de venir vous parler des impacts que pourrait avoir le projet de règlement de la CAQ, plus précisément l'interdiction des saveurs et le fait de limiter certains formats pour nos boutiques. Malheureusement, ce que je dois dire, je vais essayer de rester à l'avant ici, c'est que ce sera la fin des boutiques spécialisées. Je ne peux pas être plus clair. Les boutiques de vapotage spécialisées, comme nous les connaissons depuis 10 ans, n'existeront plus après la mise en place de cette loi. Point. C'est extrêmement dommage, c'est même catastrophique, mais ça va être ça. Je dis catastrophique parce que les boutiques spécialisées sont aux premières lignes de la cessation tabagique. Puis sans ces magasins, il n'y aura pas d'éducation, probablement pas d'introduction au vapotage pour Guylaine, 62 ans, de Nakona. Ce sera une régression énorme pour le 1 million de fumeurs qui restent au Québec. Et donc, d'un point de vue de santé publique, c'est une catastrophe. Puisque la cigarette, on en a parlé tantôt, c'est la première cause de mortalité évitable au pays et elle tue un usager sur 2. Nous, les boutiques de vapotage spécialisées, nous ne vendons pas de cigarettes, nous ne vendons pas d'alcool, pas de gratteux, pas de pet-pissi, pas de sac de chips. Nous desservons une population adulte qui veut mettre fin à leur consommation de cigarettes, point. Et malgré ce, certaines personnes, ce que certaines personnes peuvent en penser, je ne passe pas sur la bonne ligne, malgré ce que certaines personnes peuvent en penser, nous jouons un rôle super important pour notre société.
Puis si vous doutez de ce que je dis, l'importance du vapotage, regardons ce que le site de Santé Canada dit sur le vapotage. Ça a déjà été abordé en anglais, on va en reparler rapidement, mais ça dit « Les meilleures données probantes disponibles indiquent que les adultes qui fument et qui cessent de fumer la cigarette pour n'utiliser qu'exclusivement des produits de vapotage réduisent immédiatement leur exposition aux substances chimiques dangereuses se trouvant dans la fumée de cigarette, observent des améliorations à court terme de leur état de santé général en raison de leur abandon du tabac, peuvent être plus susceptibles de cesser de fumer que les personnes qui utilisent des thérapies de remplacement de nicotine ou des services de consultation, ne déclarent à l'heure actuelle aucun effet grave non voulu associé à l'utilisation de produits de vapotage pour cesser de fumer, peuvent devoir assumer un coût initial plus élevé, mais peuvent économiser à long terme. Et plusieurs Canadiens et Canadiennes ont déclaré que le fait de vapoter de la nicotine les avait aidés à cesser de fumer. Donc, ça a tout été dit avant. Maintenant, Santé Canada le dit. Ils disent aussi, ce que Maria l'a dit plus tôt, les adultes peuvent également accéder aux produits de vapotage en se les procurant comme tout autre produit de consommation. Santé Canada dit que les produits de vapotage peuvent être, on peut se les procurer comme tout autre produit de consommation. Mais notre gouvernement, le gouvernement du Québec, lui, veut les interdire. Ça dit aussi que plusieurs Canadiens et Canadiennes ont déclaré que le fait de vapoter de la... Je l'ai déjà dit ça, je l'ai mis 2 fois. Et des études suggèrent que le vapotage avec de la nicotine peut aider une plus grande proportion des gens à cesser de fumer que la consultation à eux seuls. Il me semble que c'était là aussi. Donc, avec cette loi, ces points de vente axés seulement sur le vapotage, sur l'éducation du produit, sur la formation de personnel, disparaîtront graduellement, voire même rapidement. Parce qu'il est impensable de penser qu'un détaillant vendant seulement dans un magasin physique, avec aucune vente en ligne, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit, peut rester compétitif et en vie dans un local de 500, 2000 pieds carrés, avec seulement des saveurs de tabac. Sachant que tous les produits avec saveur resteront disponibles en ligne dans la plupart des autres provinces canadiennes. Là, je ne parle même pas du marché noir, des réserves autochtones. Je vais vous montrer une vidéo d'ailleurs à la fin de ce qui se passe sur les réserves autochtones. C'est assez choquant. Le gouvernement de la CAQ a la tête complètement dans le sable. Il pense que les Québécois vivent dans une bulle où l'Internet, les ventes en ligne, ça n'existe pas. Une bulle avec des contrôles frontaliers pour rattraper les commandes UPS, FedEx, quand ça vient de l'Ontario. Puis une bulle où la contrebande, ben, c'est un instrument de musique. Merci, merci. Merci, j'arrête. Pour bien vous faire comprendre à quel point ce sera difficile pour les détaillants, je vous montre un peu de quoi ça a l'air, les ventes de produits de vapotage dans une chaîne bien établie à travers le Québec. Ça, c'est les ventes. Voici la proportion, je vais le lire à place d'essayer de freestyle puis de mêler. Voici la proportion des produits vendus en 2022. Comme vous le voyez, les saveurs de tabac représentent qu'une très petite partie des ventes. Alors, essayez de vous imaginer, OK? 91,3% des ventes de produits de vapotage, liquides, potes, jetables, sont des saveurs autres que celles du tabac. Ces données-là de 2022 oscillent plus ou moins au même taux depuis 2014. Imaginez un peu, vous êtes entrepreneur, dans 90 jours, vous allez devoir payer vos salaires, payer vos loyers, payer vos dépenses avec ce petit morceau de tarte-là. C'est complètement débile. 8,7% de vos ventes. Malheureusement, c'est ça que le gouvernement nous demande de faire. En 2021, cette même chaîne avait fait un sondage dans l'optique que le fédéral allait interdire les saveurs autres que menthe, menthol et tabac. Voici ce que les gens avaient répondu aux questions. Sachez que 92% des répondants étaient des anciens fumeurs, tels que ici. Il y avait 1500
1532 répondants. En passant, tu sais, c'est quand même, je pense qu'on a vu des sondages de l'INSPQ, des fois c'était 300 personnes. Donc, c'est quand même un assez gros échantillon, merci. Quand je ne l'écris pas, je ne sais plus quoi dire. Tu sais. 37% de ces personnes. OK, donc, si les saveurs autres que le tabac, menthe, menthol n'avaient été disponibles avant d'essayer le vapotage, comment cela aurait affecté votre démarche? Donc, 37% de ces personnes croyaient qu'ils auraient essayé le vapotage sans des saveurs autres que le tabac, menthe et menthol. Près de 56% croyaient qu'ils... Excusez, la première, c'est qu'ils n'auraient pas essayé le vapotage. Ça, sans les saveurs autres que le tabac, je ne crois pas que j'aurais essayé le vapotage. Donc, 37% disent que probablement, juste avec les saveurs de tabac, menthe, menthol, ils n'essayent pas le vapotage. 56% croyaient qu'ils auraient tout de même essayé, mais doutaient sur leur taux de réussite avec menthe, menthol, tabac, sans saveur. Et 7% croyaient qu'ils auraient tout de même réussi leur démarche. Imaginez-le, seulement 7% croient en leur taux de réussite avec des saveurs de tabac, menthe et menthol, chose qu'on n'a pas. Et ça vient de l'opinion des usagers. Ça ne vient pas d'un bureaucrate qui font la leçon du haut de leur tour à bureau. Des personnes qui vivent avec la dépendance nicotine au quotidien, c'est leur opinion. Donc, comment peut-on continuer à connaître du succès avec notre démarche de transition si on enlève ce que les gens considèrent comme étant une des plus grosses valeurs ajoutées, les saveurs? Finalement, quand on leur demandait ce qu'ils feraient si seulement les saveurs de menthe, menthol et tabac étaient disponibles, 29% disaient retourner à la cigarette, 29% disaient trouver des produits ailleurs sur Internet, 14 disaient essayer de faire leurs propres produits à la maison, 12 disaient arrêter de vapoter, 11 passeraient au menthe menthol et seulement 6,6% passeraient aux saveurs de tabac. Donc, du 91% de vente de saveurs de tantôt, on peut essayer d'optimiser et de rajouter un 7% de ce 91-là sur nos ventes. Ce qui nous amène à plus ou moins 15% de notre chiffre d'affaires actuel en liquide, pod, etc. Le département qui représente à peu près 75% du chiffre d'affaires d'une boutique spécialisée, le reste étant les batteries, les brûleurs, etc. Donc, dans un monde idéal, en rajoutant les ventes de machines, brûleurs, etc., nos magasins perdront à peu près 75% de leur chiffre d'affaires. Et l'impact pour les usagers, près de 30% des usagers vont retourner à la cigarette. 55% des usagers vont acheter leurs produits fabriqués en ligne, incluant menthe menthol, de quoi faire leur propre liquide à la maison. Et 37% n'essayeront pas les produits par manque de choix. Ce qui me ramène à mon premier point, les boutiques spécialisées n'existeront plus. Parce que les boutiques n'auront pas d'autre choix que de se réinventer. Ça veut dire quoi, se réinventer? Ça veut dire devenir des dépanneurs. Ça veut dire devenir des magasins généraux, des boutiques qui touchent un peu à tout. Ça veut dire des boutiques ouvertes à tous, incluant les mineurs. Nous n'aurons aucune autre option pour augmenter les revenus, pour arrondir les fins de mois et espérer en bout de ligne en sortir gagnant, mais à quel coût? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour les boutiques spécialisées? Moi, avant d'opérer une compagnie de fabrication, distribution de produits de vapotage, j'étais gestionnaire de compagnie dans le commerce de détail pendant près de 20 ans. Puis mon expérience m'a démontré à plusieurs reprises que c'est facile de bourrer un magasin d'inventaire, mais c'est tout autre chose de rendre le commerce rentable puis de générer assez de liquidité pour maintenir la cadence. Mais c'est ce que notre gouvernement va nous forcer à faire. Ils vont nous tourner en dépanneur, ils vont nous forcer à compétitionner avec Couche-Tard, un des plus grands détaillants de la planète. Dans le cas échéant, aux dépens des vapoteurs et fumeurs du Québec. Les opérateurs de magasins de vapotage spécialisés qui ont déjà eu à investir des dizaines de milliers en début d'année 2023 afin de payer la taxe d'assises fédérale. Une taxe, en passant, qui, dans certains cas, a fait doubler le coût de la marchandise pour le détaillant et déjà mis beaucoup de pression sur leurs finances. Bien maintenant, ils vont devoir se diversifier, investir encore plus d'argent dans un nouvel inventaire, un nouveau marché,
qui connaissent plus ou moins, investir dans le remodelage de magasins. Ça, c'est si c'est possible, parce que dans un magasin de 500 pieds carrés, je ne suis pas sûr que tu peux rajouter bien d'autres choses. Pendant ce temps-là, les plus récentes statistiques de Santé Canada démontrent que le taux de vapotage chez les jeunes sont plus bas dans les provinces où les dépanneurs et stations-service n'ont pas le droit de vendre de saveurs. Donc, les établissements où les mineurs n'ont pas accès. Si on regarde en Ontario, ben on parle ici de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, je suis mieux de faire ça comme ça. Souvenez-vous, la nouvelle taxe d'assises instaurée pour limiter l'accessibilité aux jeunes, elle n'a pas encore montré son impact ici. Mais les attentes sont que les chiffres seront encore plus bas en 2023. Mais notre gouvernement, lui, si on regarde l'Ontario, est à 15,3 %. Les produits de vapotage avec saveur sont seulement disponibles dans les boutiques spécialisées. Même chose en Colombie-Britannique. Nous, notre gouvernement, il prend la décision d'interdire les saveurs et suivre la trajectoire de la Nouvelle-Écosse. Puis ils en sont fiers. On suit la Nouvelle-Écosse. Ils l'ont fait. Nous aussi, on va le faire. Ben, regardez la Nouvelle-Écosse. 23 % taux de vapotage. Un des pires résultats, le taux de tabagisme. C'est ça, la Nouvelle-Écosse. L'interdiction en Nouvelle-Écosse est en place depuis 2 ans. Ça, c'est les résultats de 2021-2022. Donc, au lieu de simplement adopter la même approche que l'Ontario et la Colombie-Britannique, qui démontrent des résultats positifs, là, clairement, puis qui est la même option utilisée pour la SQDC, c'est-à-dire magasin pour les adultes seulement, ben, ils veulent tout bannir. Alors, en conclusion, si le gouvernement va de l'avant avec son projet de règlement, 55 % des revenus existants iront aux autres provinces, parce qu'on l'a vu, les clients vont acheter en ligne. Le taux de tabagisme augmenteront comme en Nouvelle-Écosse. Puis 29 % des répondants en magasin ont déjà dit qu'ils retournaient à la cigarette. Les taux de vapotage chez les jeunes resteront probablement les mêmes, comme on peut le voir en Nouvelle-Écosse, puisqu'ils obtiennent leurs produits de façon illégale de toute façon. Les 400 boutiques spécialisées fermeront majoritairement leurs portes et mettront des milliers de personnes à pied. Et les quelques-uns qui vont essayer de continuer avec leurs 25 % de chiffre d'affaires vont devoir investir des sommes d'argent importantes avec l'espoir de faire sauver leur entreprise. Malheureusement, c'est ça notre réalité. Nous avons élu des personnes qui trouvent des solutions faciles à des défis complexes, sans même consulter les personnes impliquées parce qu'ils ne nous parlent pas, ou sans même visiter des vape shops puis parler avec des clients. Avec l'excuse que nous sommes là pour faire des richesses, nous ici, là, on est là pour faire des richesses sur le dos des jeunes. Alors que nous aussi, tout comme la coalition tabac, on ne veut pas voir de jeunes vapoter. Mais contrairement à eux, nous voulons aussi voir les fumeurs transitionner au vapotage au lieu de les voir finir sur un lit d'hôpital. Merci pour votre temps. Tu vas mettre la vidéo, Antoine? En passant, plus de 30 000 lettres de commentaires ont été envoyées au bureau, pas loin ici, sur le chemin Sainte-Foy. Fait que félicitations à tout le monde qui ont participé pour fournir ça. Puis là, juste pour vous réveiller un peu, parce que ça va vous choquer de voir ça, voici ce qui se passe. Ah non, mais attends, mon cue, là, moi, j'étais comme... Je sais pas si vous tentez, ça part-tu? Non. Je vais essayer de timer ma phrase avec un... OK, voici ce qui se passe sur les réserves autochtones à Kanawake. Ça a été filmé, il y a les sous-titres en bas. Ça va vous réveiller avant notre petit break. C'est tout du 5 %, 50 mg. Continuez à venir ici pour toujours, tout le temps. Nous construisons un autre bâtiment.
they are very popular. And it's sad because some people come in here with their kids and doing it for their 14-year-old kids. Ils amènent les enfants, ils vont avec leurs enfants de 14 ans. The only one that's all the ones that I was like tobacco free. Yeah, you're gonna get rid of all flavors, you're gonna keep them menthol. It's like only in Quebec, so like you just go to Ontario and take it out where they're here. Yeah, you can come here, yeah. Le gars il dit, tu peux aller en Ontario. Je dis, ben non, on va pas en Ontario, tu peux venir ici. Tu peux venir ici tout le temps, nous autres, on s'en calisse. En anglais, là. Oui. 22. Bon. Juste un petit commentaire pour suivre ça. Moi, j'ai communiqué avec le bureau d'Yann Lafrenière, qui est le ministre des Affaires autochtones. Puis j'ai parlé avec sa directrice de bureau, non, avec son attaché politique. J'ai réussi à avoir un rendez-vous après beaucoup de persistance pour le 22 juin. Puis, dans le fond, ben, je lui expliquais à son attaché que c'était un problème qui était sur leur bureau au niveau de la contrebande dans les réserves autochtones. Puis, on m'a dit, c'est pas notre dossier. Là, j'ai dit, mais c'est pas vous le ministre des Affaires autochtones. Puis, avec beaucoup de pression, j'ai réussi à avoir un meeting pour le 22 juin, mais je me suis fait dire que l'opinion du ministre était très arrêtée contre le vapotage. Donc, on va voir où est-ce que ça va aller à ce sujet-là. Donc, c'est ça, je pense qu'on s'en va en pause. Aviez-vous des questions? On a-tu le droit de faire des flavor shops? Ouais, non, je sais ce que tu veux dire. Écoute, je ne peux pas répondre à la question sans aussi longtemps qu'on n'a pas vu la loi. C'est la loi qui va nous dire ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de ne pas faire. Mais, ouais. Écoute, puis moi, de mon opinion personnelle, si on voit à quel point les jetables ont pris des énormes parts de marché, ça démontre que les clients, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour... Ils veulent le stock le plus simple possible. Fait que est-ce que le monde va vouloir se casser la tête? Pas sûr. Fait que désolé si je vous ai mis un petit downer en disant qu'on fermait tous nos magasins. Mais écoutez, en espérant qu'il y a des gens qui comprennent puis qu'ils nous donnent une autre option pour continuer de runner nos business. On va recommencer parce qu'on a quand même encore quelques invités à entendre. Notre prochain invité, on va parler du modèle suédois. On sait tantôt, c'est M. Russell qui en a parlé. On a M. Federico Fernandez, qui est le PDG de We Are Innovation, qui est dans le fond un réseau mondial de groupes de réflexion au niveau de la santé publique, de plein de choses. Monsieur Federico Fernandez est l'auteur de nombreux articles scientifiques, a coédité plusieurs livres sur l'économie, etc. Donc, on va lui laisser la parole. Il va nous parler du modèle suédois. Monsieur Hello, Fernandez. thank you. Can you hear me? Yes, we're hearing you. Oh, thank you. Sorry for my lack of French. But you know, it's my English is bad, but my French is inexistent. So I think English will go better. It's a pleasure being with you today. I would love to be in Canada, but you know, unfortunately, I couldn't travel. Maybe next time. But thank you very much to Danny and Antoine for the invitation and the support to be here. You know, and very happy. I'm going to in the next 10 minutes or so. I'll try to be quick, and I'll be sharing my screen in a second with some results of an opinion poll that we ran in Sweden. I'm going to tell you about what ex-smokers that switch to alternative nicotine products, what they think, because we believe that's a key issue of a key part, probably the missing part of
what has made Sweden what Sweden is today, and this major achievement of becoming a smoke-free country. Very quickly, again, my name is Federico Fernandez, and I'm part of an organization called We Are Innovation. As the name states, we are a network of more than 30 think tanks based in Latin America, the US, and Europe that we favor innovation. And as you know, innovation it's a very wide field, and we try to pick areas in which they are not only highly innovative, but also they have a profound and positive human impact. This is why we are concerned about this topic. This is not our only topic. We are, let's say, not an activist organization for vaping or nicotine pouches or anything like that, but we believe innovation in the field of nicotine is the way to solve the problem of smoking. So this is why we are doing what we are doing regarding this topic. If I can, I'll share my screen with you, and I'll show you some of the results. Oh yeah, fantastic. I'll show you some of the results of the poll that we conducted. As I said, this is an opinion poll that we conducted in Sweden. It's relatively new. It was done a couple of months ago. By the way, on our website, weareinnovation.global, you can download the full study. I will show you a shortened version because of time. You can download the full study. The survey was conducted by Ipsos, which is a renowned company doing these things. And as I said, we wanted to know what ex-smokers who currently switch to alternative nicotine products, what were their views in relation to certain topics that we believe are quite interesting to understand how Sweden achieved what it achieved. This is not going to be a surprise for any of you in this forum, I'm sure, but the main reason why ex-smokers switch to alternative nicotine products is their health concerns is by far the main reason, both in men and women. It's interesting that financial and social considerations also play a role. And in the case of women, social considerations are slightly higher than in the case of men. There are other issues that separate, let's say, men and women, and also we believe that should imply certain considerations that we want to highlight. Another important highlight from the survey is that the current users of alternative nicotine products thinks that it's extremely important to have available a diverse range of innovative alternative nicotine products in order to quit smoking. Snus is still the king, you could say, in Sweden, which makes sense. But if we think of women alone, nicotine pouches are the queen, if you allow me. And let's say the most popular product for women in order to switch and abandon smoking are nicotine pouches. Which, I mean, this highlights two things, we believe. The first one is that, as I said, it's important that there's a wide range of available products in order to switch. The second one, that there should be certain gender sensitivities that we should keep in mind at the time of thinking of tobacco harm reduction strategies. Asked about the importance of certain issues. Sorry if this chart is a little bit, has a lot of information. I'll try to explain, but the first two have to do with flavor of choice and nicotine levels, and definitely these issues were extremely important for most of ex-smokers. And the third one I want to highlight, which is the third top to bottom, is the need that these products are competitively priced, and they are cheaper than combustion cigarettes.
Users and consumers in Sweden, what they told us, 61% of them, what they told us is that they believe that is key in order to facilitate the switch. For us, this is something that Sweden has done very well. These products need to be, as I said, competitive in their prices. And the other thing is that taxation needs to reflect the relative risk of the product compared to combustion cigarettes, in the sense, and this is basically saying that alternative nicotine products should not be taxed as high as a combustion cigarette. And this is what Sweden has done. A former minister of Sweden has said it himself that, for instance, combustion cigarettes have way higher taxes than snus, for instance, given the relative risks or safety, as you want to measure it, of the different products. And again, going back to the issue of the certain difference between women and men, asked about flavors, 50% of women said that they consider having flavors, the flavor of their choice available, very important, in contrast to 37% of men. And asked about the possibility of access different nicotine levels, more than a third of women claimed that this was very important, in contrast to less than a quarter of men. Again, to us, this reflects something, and let's say the availability of innovative products in Sweden has also allowed a shift from policies that we could consider one size fits all, which are usually, they are not sophisticated enough to help everyone in order to make the switch. And the last two, and with this I will be finishing, these were the more surprising for us, perhaps, and I am not an expert in the country, please, but this could be related also with, everybody says that the Swedish people do not like to brag, do not like to, let's say, celebrate their successes as they should. Perhaps it has to do with this, but what this graph and the next one shows, what this graph, because the next one is different, sorry. What this graph shows is the following. We asked ex-smokers who switched to safer nicotine products, we asked them what they think, how they think the government perceives alternative nicotine products, public health institutions, and society as a whole. And the results are not the best, as you can see. You know what ex-smokers said is they find only 15% of them said that the government has a positive attitude. 24 is hostile and 61 neutrality. In the case of public health institutions, hostility is, let's say, the main perception of ex-smokers, followed very closely by neutrality, and a positive approach is only 9%. These are their perceptions, so this is not that, let's say, I think it's an interesting photograph. In the case of society, it's slightly better. It's interesting that, let's say, the government should at least mirror society, and it's not. Let's say the government seems to be less positive and more hostile than society as a whole. So just if that could be matched, it would be definitely some progress, and there is a lot to work here, I think. And the last question, ex-smokers believe that the attitude of the government should change and should show more support towards alternative nicotine products than the ones that they have shown yet. And with this I finished. And by support, probably what we think is not that people are asking for subsidies or anything like that, or any kind of benefits, but it's important, and there are a lot of studies regarding this, the actions naturally, but also the words and the attitudes of decision makers, of politicians, of people in the government regarding innovation have a profound impact
shaping the culture of innovation in a country. Sweden has achieved magnificent things, but it could be probably even better and faster if the government, again, and I'm not saying subsidies or anything like that, but just would have a more supportive approach. And perhaps in this case, the positive approach should reflect more, of course, within Sweden, but also outside Sweden. Like the video you show from our friends of Smoke Free Sweden, by the way, we visit their website, it's amazing, all the data they have. Sweden has given, for instance, to the world a magnificent gift, which was the seatbelt. This is another magnificent gift that can save millions of lives in the next years. And perhaps the Swedish authorities could be more assertive when they defend what they have achieved in their country. Thank you very much for your attention. If there's a question, happy to reply. If not, see you next time. And again, thank you very much for the invitation. Thank you. Do we have questions for Mr. Fernandez? We don't? Just wondering if he has any, in his knowledge, any Quebec government officials that ever asked any Sweden officials like him in the medical field about what they do. Did you hear the question, Mr. Fernandez? Yeah, I think I heard it. No, I don't know, but in any case, let's say they should, Sweden should be a little bit, somewhat, and please, I'm saying this respectfully, but should be something like meta. People should, go to there and see what they do, what they have done, and try to learn. Definitely, but at the, by the same token, also the Swedish, particularly the Swedish authorities, should be more straightforward about how they have achieved this. And if you ask me, and very quickly, I think what they have achieved this by a combination of applying some of the more traditional approach to, so to speak, tobacco control or smoking control, probably it's better said. But the missing piece and the final ingredient, and probably the most effective ingredient of this recipe, is allowing innovation. Snus has been a magnificent innovation, which now is a couple of centuries old. But by the way, it would be an amazing innovation almost everywhere because it is highly forbidden everywhere. But it was an amazing innovation. And nicotine pouches are also a Swedish invention. They have done, and of course there's vaping and there's, heated tobacco that are also allowed in the country. Let's say tackling the issue like with that triangle of education, traditional tobacco control with its plus and minuses, and allowing innovators, to do what they do for us, which is improving our lives. That's let's say, I think that's the whole recipe. That's what separates Sweden from other countries who have, for instance, way harsher tobacco control policies, but they lack the innovative part. And in that, Sweden should embrace their achievement, should embrace that, for instance, cancer rates have plummeted compared to the European Union. I'm sure compared to other parts of the world, it's even better what they score, and say and show it to the world and give this gift too. Thank you. Any more questions? Are you staying with us till the end? Are we keeping you with us? Unfortunately, I mean, I am in Europe right now. It's quite late. Yeah, it's starting to get late, eh? And I have to fly quite early tomorrow. I have a trip tomorrow for work, so I don't think I'll be able to join you, unfortunately. I'm very sorry. Okay, thank you for your time, and really. Thank you very much for the invitation. OK, so notre prochain invité,
est quelqu'un qu'on connaît quand même tous assez bien, un ardent défenseur de la santé publique, M. David Swiner, qui est à l'Université d'Ottawa, professeur auxiliaire, président du comité consultatif au Centre de droit, de politique et d'éthique de la santé. Donc, c'est quelqu'un qui connaît assez bien le droit de la santé puis qui va pouvoir nous en parler plus longuement. Donc, Mr. Swiner? Hi, thank you very much. I'm also going to suggest, since Clive's speaking just after me, and I know we're running a little over time, if possible, we could do our questions together, both make our presentations and then answer questions, because I think there will be various questions to each of us. I'll let you decide on that while I'm giving my talk. So you asked me to talk about about public health. You know, what's the future of vaping in Quebec, and what are the lessons that we would have if we try to understand the dynamics within public health? And to do that, I like to talk about the theory, the potential, and the practice of public health. The theory is really quite simple, that essentially whenever you find risk, you try to reduce it. And the whole goal of public health is protecting the health of the entire population, the health and well-being. Various public health organizations have their statements of principle, and it basically comes down to that. If we have a way to improve health, we should be doing it. And the practice, it comes down to three really basic principles that impact much of what has happened in the history of public health, which is try to understand people's lived experience and then meet them where they are. Like, don't try to impose stuff on them. Understand where they are, what you can do for them in their situation, and empower them to make better decisions about their own health. And when we look at the history of the massive increase in life expectancy, particularly over the last 150 years, where among the 8 billion of us currently on the planet, we've got a collective additional years of life in the range of 250 billion. 250 billion additional human years of life because of what we've done to increase life expectancy. And that's largely because of basic public health principles. It's not because of tertiary care hospitals with very fancy equipment and billions of dollars being spent on transplants, et cetera. It's things like clean water, vaccinations, pure food, having sanitation. And when we look at the history of these things, you know, there is so much. There's reasons why automobile death rates in Canada are down by about 85% since the time I was a teenager. There's reasons we have far fewer people dying in fires. There's reasons airplanes are far safer. There's reasons that we don't have to worry about people getting polio or smallpox. That we have made these amazing leaps by using science and reason and humanism in looking at things very rationally and saying, how can we reduce risk? And when we come to an issue like vaping, I mean, this should be a no-brainer. You know, we know that cigarette smoking is probably on par with air pollution, the leading cause of preventable death globally, about 8 million deaths a year. We know that in Quebec, it's about 10,000 deaths a year as a direct result of cigarette smoking. So in Canada, it is our leading cause of preventable death. And we know that those deaths are not because people are using nicotine, which is what they're seeking through smoking. It's that they're getting the nicotine by sucking smoke into their lungs. I mean, this is really straightforward, that many of the things we've done in public health have been complicated, trying to figure out what's actually causing a disease, having to put tremendous effort into trying to develop a new vaccine or figure out how you put sanitary sewers into a city. This one's really easy. People are dying because they have an unreasonably dangerous drug delivery system for getting nicotine. If people were getting caffeine by smoking tea leaves rather than brewing them, we'd have the same problem. So the
the dead simple thing here is to understand it's the smoke, stupid. Deal with the smoke. Protect people from inhaling smoke into their lungs. Basically the same thing as we try to do in dealing with air pollution. Prevent people inhaling the products of combustion, and you massively reduce risks of death and disease. There's been no question about that for decades. You know, we've known since the 1970s that people are smoking to get nicotine. They're dying because of the inhalation of smoke. So this is a pure, straightforward, simple public health situation where, you know, the answer is obvious. You know, to the extent people are going to be using nicotine, give them nicotine in a way that doesn't require them to suck smoke into their lungs on a repeated basis. Problem solved. You know, just like if we found a place where people are getting their caffeine by smoking tea leaves, you know, would we need a ban on tea? Would we need to put huge warnings on tea? Would we need to shame people about using tea? Or do we just show them they can brew tea? That this shouldn't be a difficult situation. It's amazing that it has been. And I think that that gets into the practice of public health, which is that a lot of what goes on in public health, and the reason that people often use public health in a derogatory way, like look what the public health people are doing now, is the sort of stuff that Peter Sandman talks about, a former Rutgers University professor, now retired, but one of the world's leading authorities on risk communication, that public health people tell noble lies. Public health people, people in the field, bring an awful lot of ideology with them. And many of them are absolutist. So these are the people who are saying you shouldn't use any nicotine at all, just like you shouldn't drink any soft drinks at all, right? You shouldn't drive a car at all. It doesn't matter about driving a smaller one or an electric one, just don't drive a car. Just, you know, do not eat junk food at all, rather than limiting it, or don't consume any alcohol as opposed to what are safe drinking guidelines. And it's this absolutist approach, the sort of thing that Lisa McGurr talks about in her book, The War on Alcohol, the efforts on alcohol prohibition, about the tendency of people to want to use the power of the state to impose their moral views on the behavior of others. And we get a lot of that in public health. You know, a recent example was, I think, a week, 2 weeks ago, that the World Health Organization announced that for some amazing reason, low-calorie sweeteners are just as bad as using sugar. You know, like, number one, that's nonsense. Number two, what's it going to do? It's going to cause people to use sugar instead. But this is the same crazy group that has people saying vaping is just as bad or worse than smoking cigarettes. And it's that absolutist, ideological attitude. And the reason why people like Peter Sandman say that he often hears people in public health saying, why don't people trust us? And we saw that during COVID. We had a tremendous number of people die because they were not trusting public health messages. But as he says, the real question shouldn't be, why don't they trust us? It should be, why aren't we trustworthy? What have we done to destroy public trust in what we're doing and what we're saying? And I think that's just a critical component, because we see that on vaping constantly. The nonsense that comes out from people who say they're public health. When an attack, whether it be popcorn lung or EVALI, and we can name, you know, so many different arguments that have come up against vaping, when it's shown they're wrong, they don't change their views. They don't apologize. This isn't science. This is ideology. They just throw more mud. And they'll reiterate these arguments have already been shown to be simply nonsensical. It's ideology. So that's the practice of public health. And that pulls all of public health into disrepute. And that's why we ended up with data before COVID showing that in many countries, the public trust in government health information was really low. In the United States, 4 out of 10 Americans did not trust government health information, even some.
And that was before COVID hit. And we saw what happened because people didn't trust that government information. And the reason they didn't is that they had really good reason not to trust these people, because many people in the field had been openly misleading them on a range of topics, possibly because they think it's for people's own good, possibly because they think it makes the world the way they want to have it. But they haven't stuck with the truth. They haven't stuck with public health principles, the ethics of public health, of being honest with people, giving truthful information, working with people, trusting people, empowering people. When we do that, we accomplish amazing things. So if we look at the potential here, as I said, the issue with smoking should be really clear cut. We just get rid of the smoke. There's no question, as we just heard from Sweden, that you can have far less hazardous products. There's no question that you will have substitution from cigarettes to these low-risk products. There is no question but that we can encourage that. We can encourage it through the information we give to people, just like we did to encourage people to move to sanitary food or science-based pharmaceuticals, or safer automobiles. Give them accurate information, but also use risk proportionate regulation. Give people an economic incentive to move to lower risk products, the way many governments did in changing the tax rates so that unleaded gasoline didn't cost as much as leaded gasoline. And in Sweden, the major transition from cigarettes to snus came at a time where taxes caused cigarettes to cost twice as much, a pack of cigarettes, twice as much as a can of snus. And a can of snus lasted twice as long as a pack of cigarettes. It was a huge incentive to move. We can do those sorts of policies, and we have to have products that are acceptable to people. And that's where we get into things like flavors. If you're meeting people where they are, if you're understanding their lived experience, and they're saying things like flavors are really important for them to be able to get off cigarettes, for heaven's sakes, you need flavors. Just like when public health started paying attention on things like AIDS, try to figure out what sort of condoms are going to be necessary for people to actually use them, and make sure those sorts of condoms are available. If you're trying to sell vaping products, make sure you've got products that people find acceptable and that aspirational, that they want to move to these products. They prefer these products over their cigarettes. We can do those sorts of things. And I think a final word is that we know that there will always be opposition to new technology. And I think many people who are not familiar with the history in this field lose sight of that in thinking that, why is there all this opposition to vaping when vaping is so clearly a much better alternative to cigarette smoking? Because it's new innovation. And I will just quote from this wonderful book by Juma, Innovation and Its Enemies. And because I think it sums it up really well. This is giving your life for those of you who are working to try to get intelligent policies on vaping, and look at the opposition you have. But Juma says, debates over new technology are part of a long history of social discourse over new products. Claims about the promise of new technology are at times greeted with skepticism, vilification, or outright opposition, often dominated by slander, innuendo, scare tactics, conspiracy theories, and misinformation. The assumption that new technologies carry unknown risks guides much of the debate. This is often amplified to levels that overshadow the dangers of known risks. He wrote that before there was vaping, but it's the story of your lives. I mean, this is what we're all dealing with. And it's happened again and again with other forms of technology. So we're in the same sort of battle. True public health, as opposed to people who say they're practicing public health, has had to deal with this for many, many decades. And we've won an awful lot of those battles. And we can win this one. And the impact that it's going to have on true public health, on the lives, the well-being of so many people is so important. And hence, what you're doing is critically important. And I congratulate you for that.
with that, I'll finish my talk, and if you want to move to Clive, I'll be available for questions afterwards. Yeah, we'll do that. On va passer tout de suite avec Clive Bates. Le sujet se ressemble un peu. On va passer double question ensuite. Ceux qui auront des questions pourront poser des questions aux deux personnes. Donc, on va passer tout de suite à Clive Bates qui... Mon Dieu. Monsieur Bates a travaillé dans plusieurs secteurs, mais majoritairement, il a été directeur d'Action on Smoking and Health au Royaume-Uni dans les années où on commençait à parler de cessation tabagique. Donc, il a travaillé aussi pour Monsieur Blair. Maintenant, il est directeur de Counterfactual. C'est une pratique d'une firme conseil qui se spécialise sur une approche pragmatique et durable de la santé publique. Donc, c'est semblable. C'est deux personnes qui travaillent en santé publique. Donc, Monsieur Bates. Mr. Bates, it's going to be your turn. Je sais qu'il est en ligne parce qu'il a parlé sur le chat. Can you hear us, Mr. Bates? You're not hearing me? Sorry, hold on. Hello. Sound is muted. You're muted. We're going to unmute you. Your microphone is muted, Mr. Bates. Okay, can you hear me now? Yes, we can. I'm sorry about that. Okay. The short version of my presentation basically is that I agree with everything the last guy just said, and that's really all I need to say. Plus, he's stolen all my best lines as usual, so I don't really have that much more to add. But I will. Let me just try and just run through how I make the argument about vaping and see what you think of it, because it overlaps with a lot of what David said. Let me break it into 6 main points, which I'll do very quickly. The first, as David said, is innovation. And there's a straightforward innovation here. Combustion, the creation of an aerosol through heat from the burning tip of a cigarette has been replaced by electrical heating of a liquid. The primary innovation is batteries. Battery energy density and power density changed in the early 2000s to the point where it was possible to make a viable consumer device and heat an aerosol with a battery so that the device would last long enough and create enough aerosol to create a satisfying nicotine experience. The result is there's no combustion, no products of combustion, and without beyond a shadow of doubt, the products will be very, very much less risky than smoking, just because of the basic chemistry and physics involved. That's backed up by measures of toxicants in saliva, urine, and the skin. We know beyond reasonable doubt that most of those toxicants fall away to zero. They're not present at all or at detectable levels. And most of the rest of them are at much lower levels. The toxic burden is much, much lower. And you have to remember that even smoking, the body has tremendous resilience. So even with smoking, if you give up smoking by the age of around 40, you avoid all the long-term loss of life and excess cancer, cardiovascular, and so on risk. Okay, so you're talking here about a much, much lower exposure and facing the resilience of the body, which is much stronger than most people give credit for. The chance of there being any real material health impacts is very low, but of course we don't know for sure. So we have to say that the very long-term risks are unknown. But on the basis of what we do know,
rather than what we don't know, we'd expect those risks to be very low, and if anything, to be modifiable. That innovation is very threatening. The tobacco control community exists only because of harm. There is no coffee control community. Nobody is having coffee control conferences. Nobody has a coffee control university department or grant or anything. Okay, so if it drops to the level of other risks, like say caffeine or like moderate alcohol consumption, there is just no role for those people. So there's an existential threat built into this to the tobacco control establishment. There is an incredible opportunity for public health, and those two are in tension. Okay, second area that we look at is displacement. It's a key word here, because if the vaping was just adding to the smoking, then it wouldn't be having a public health impact. And what we're seeing is displacement over the short term, but I suspect we'll see market forces creating displacement over the long term through the processes that we know as creative destruction. And this is how innovation diffuses into a marketplace and drives out the old technology. So just as we saw digitization create CDs, which drove out vinyl records, we then saw high chip densities allow for music storage, MP4s and MP3s and all that, and that drove out CDs. And then we saw innovation in the form of high bandwidth drives out CDs and music players in favor of streaming services. Now, at no point did anyone ban vinyl. At no point did anyone ban CDs. They just went out through the process of creative destruction because what was available in the marketplace was better and relied on new technological innovation. Uptake was often very fast as well, bear that in mind. Okay, now we know there's displacement from randomized controlled trials, observational studies, studies of the population trend data. We know it from economic data, and we also know it, frankly, from a large number of user testimonies who say, I tried everything else and this is the only thing that worked. That is a story that you hear over and over again, and we should listen to it. It really matters. Don't worry that it's an anecdote. There are thousands, tens of thousands of those anecdotes, and taken together, they're a very compelling case. Third area that I focus on is that it's a consumer model. So everyone's like, well, is this like NRT, or should doctors be handing this out? Well, yes, they can do that, but that's not how it actually works at scale. At scale, this is a consumer transaction. It's not somebody defining themselves as ill, a patient, and then going to the pharmacy or the doctor and getting a cure like NRT or varenicline, and then being cured of this ailment. What they're doing is taking on a pleasurable consumer habit, but doing it in a different way, okay? So where they used to smoke, they're now vaping instead. And the consumer element is so important because it's something that people want to do voluntarily. It's something that you don't have to use duress to get them to do. You don't have to tax them, ban them, restrict them, stigmatize them, humiliate them, drive them out or anything. It's something that people do as a matter of their own choice and their own free will. And that's why it's successful. That's why it reaches a much larger number of people than the medicalized philosophies will ever reach. And it will reach people, and it does, who don't even want to quit smoking. They might be willing to do it differently, but they don't want to give up on the nicotine and their smoking rituals and so on. So they're going to do something different. David spent most of a fair bit of time on this, so I'm not going to go into it in detail, but that consumer proposition is destroyed by misinformation. And, the people who are producing this misinformation in, Canadian Cancer Society, Physicians for a Smoke-Free Canada, really, really need to shoulder some responsibility for this, because when you tell somebody or you imply to someone that the risks are unknown or likely to be just as harmful as smoking, then you are potentially
forcing them or obstructing them from making a life-saving move. And that is exactly what the tobacco companies used to do 30 years ago. They used to tell lies about the risks of smoking in the hope that people would carry on doing something dangerous. Consequences are the same and the ethics are the same. Okay, and they need to start shouldering some of the responsibility for that. Fourth area, perverse consequences. Because you have much safer products in the same market as much more dangerous products, you think you can blunder in with regulation that makes the products less appealing, less interesting, more expensive, harder to obtain, less satisfying pharmacologically, less fun, less pleasurable. The danger is you just end up with more smoking, or you get other forms of unintended consequences. We've seen evidence of this in San Francisco. There's I don't know why anyone's talking about a flavor ban in Quebec. When they did it in San Francisco, youth smoking went up. There's no doubt about that. So I don't know what happens to evidence when it's presented to the government in Quebec, which it has been, because I did myself. What happens? They should be looking at what happened in California and San Francisco and going, actually, that would be a ridiculous thing to try here. Okay, but there are other forms of unintended consequences which are just as bad. You form a black market. Okay, it's not just suppliers. Kids get involved in the black market on the supply side, not just on the consumer side. They're the retailers in the playground. So suddenly you brought a whole load of kids into a criminal network. Terrible thing to do, but always a consequence of prohibition. You get workarounds. You get people making their own flavors. You get people trying aromatherapy flavors. You get all kinds of stuff, which is terrible because it's going on in an unregulated market. Quality control goes out of the window. People add stuff. That's where the Avali problem with THC vapes came from. All people just freelancing their own ideas without any regulation. All right, and the answer to that is to have risk proportionate regulation, which we can talk about in the questions. Fifth area, new users. Okay, people think this is terrible. These products should just be for smokers, and you know, if anybody uses it who isn't already a smoker, then that's terrible. I've got news for you. People do stuff. Kids do stuff. Adults do stuff. Adults and kids have risk behaviors. They always have, and they always will. That's why people drink alcohol. That's why people take drugs. That's why people do all kinds of things, even supposedly respectable things that are incredibly dangerous, horse riding, rock climbing. People do these things. They take risks with their own lives because they want to. Okay, now we have to get over that and accept that that's what people will do. And actually, the fact it's much safer than smoking might mean that more people do it. We just have to place this in the context of normal risk behaviors by young people. That's just a thing in society. We'll never stop them, and if we try, we'll just end up with unintended consequences. It happens that most of the kids trying this are just messing around, experimenting, frivolous behaviors. They're not really doing themselves any harm, and after a couple of years, they'll stop doing it. The kids that are vaping seriously, frequently, they're the ones who would have been smoking. And for them, this is a big benefit, okay? This is harm reduction for under 18s, okay? And we've got to keep an eye on those kids because they're the ones from the poorer, rougher backgrounds, harder lives, got more problems in their lives and so on. They're the ones with the propensity to smoke, the parental smokers. They're the ones most at risk, and vaping is a way out of smoking for them, okay? So remember, there's a benefit to some forms of teenage smoking. And then finally, and I've just hinted at this, my sixth point is we've got to stop thinking of this purely as harm reduction. Nicotine is a stimulant, a drug used by 1 billion people, potentially many more. If it wasn't quite so deadly in the form of smoking, it's possible many more people would use it. People use it because they have reasons to. It controls mood, it reduces anxiety and stress. It regulates attention deficit disorder. It helps people with cognitive functions, concentration, and so on, or at least they perceive it does. So they're getting something from it. It's a drug that people use as a recreational stimulant. And the more we think of it like that, the more sensible and pragmatic we can be about how it should be regulated.
That's not to say you make it available everywhere in any form you want. You're aiming for safety and consumer protection, but recognizing that this is a drug use, a stimulant use that's going to continue indefinitely. Hopefully, we can stop it. We can stop it almost completely being used in smoke form and end the 8 million deaths associated with the use of that. That should be our goal in public health, not some war on drugs fantasy or nicotine-free society utopia that you hear some of the anti-vaping groups talking about, because they will never achieve that, and they will do a great deal of harm in the attempt. I'll leave it at that. Thanks very much. Hello. Thank you very much. We do have one question, and we'll probably have some more, but let's start with you, Maria. Hi, Clive. Hi, David. It's Maria Papayawanu. First of all, thank you for joining us here in Quebec. And my question is, how important, and I know, David, I think you might be able to answer this because of your experience with government. How important is the role and the voice of consumers when it comes to making changes? It's huge. And we've seen that happen in Canada. There was the perception that the whole issue about vaping was what the anti-vaping advocates were saying. It's only about protecting kids. And then the government started to hear from people who were vaping and it got them off cigarettes. And they started hearing from a lot of them. And they ended up hearing individually from tens of thousands of people who were saying, this worked for me. And I know that people within Health Canada, seeing these things, were moved. Because, I mean, as much as this might be a surprise for some people, Health Canada bureaucrats are people too. You know, they have emotions when they look at this sort of stuff, and politicians certainly pay attention. So speaking out is huge. And it's also the basis of what Health Canada is trying to do on the overall strategy on substance use. You know, they convene panels of people who are users of opioids to better understand what we can do to deal with the opioid crisis. You know, they listen to people who are using drugs to meet them where they are, to understand their lived experience, you know, the public health stuff. And it's only consistent to do the same thing here. So pushing that on them, I think, is incredibly important. And, you know, you, Maria, have played a huge role in this and getting people to speak up, you know, make sure the policymakers know you're there. If I could comment on this as well, Maria, I mean, I'm pretty sure it's the only thing that works. I mean, people can have scientific arguments, and they you know, that you can get to a standoff between like scientists with their own odds ratios, their own regression analyses, their own toxicology and everything. And you just, in the end, what people, the way it works is the opposite of the way it's like meant to work in theory. So in theory, you're supposed to digest the science, then understand the policy and the economic implications, and then come to a judgment on the right sort of policy. In practice, what happens is that people have moral intuitions about what the right thing to do is. They basically have a gut feel for the right thing to do. And then they look around for reasoning that supports the right thing to do. So they choose the science that supports it. And the way consumer engagement works is through a completely different pathway in the brain, probably, to the process of understanding science, because it works through the process of empathy. The thing is, you feel what it's like to walk in the shoes of the person. They'll tell you that they've tried, 40 times to quit with NRT and hypnosis and, I don't know, eating carrots or whatever it is that CDC says now. And it's always failed. And then they took vaping up,
And then, you know, after a month later, they were smoke-free and they've never looked back, and their doctor says, well done, your lungs are as good as new. You cannot, if you're in public health, this is what David was saying earlier about, that's the story that should get you out of bed in the morning. I've read so many of these things now, and I have to say, it's what really convinced me more than any of the science, to be honest. You hear these stories and you think, oh, that's brilliant. Even if it's just that one person, it worked, but that is such a good story. So my advice is always, never, never, ever for 1 second undervalue your own experience. You are the authority on that. No one can question you on that. Never tire of telling that story and explaining it to politicians. Good politicians should be highly tuned to empathy. They should be able to feel what the electorate is feeling, rather than what some study in tobacco control or the New England Journal says. And they should be able to channel that into their thinking. And the greatest victory that I've ever seen was in the European Union, when all the EU institutions, the member states, the Commission, most of the health lobby, the Brussels hive mind, everybody wanted to classify these products as medicines. And there was a massive campaign from every country in Europe, totally dominated, not scientists, totally dominated by consumers, telling their stories to their elected members. And it completely cut through. And we managed, I remember the date, 8th of October, 2013, stopped it in its tracks. And thank goodness, because relatively speaking, we have so far anyway, quite sane approach to vaping in the European Union. Thank you. Est-ce qu'on a d'autres questions pour M. Sweeney ou M. Bates? Pas d'autres questions. Thank you very much. Seems there's no question. So thank you. Thank you. Okay. And, on va passer au dernier invité, Daniel Marien. J'ai-tu besoin de le présenter? Un, deux. Bon. Il ne reste plus grand-chose à dire après tout ça. Ça fait 3 heures qu'on en entend, fait que j'avais des papiers. Ça ne sert à rien. Je vais vous faire une belle petite impro. Regardez, première des choses, on est allé faire un point de presse ce matin, puis on a fait un point de presse qui expliquait le modèle Québec. Donc, comme vous savez, on a présenté le modèle Ontario. On a tout fait des appels, tout le monde, à des députés, des politiciens, des chefs de bureau, Moi, j'ai parlé personnellement à 56 attachés politiques, 6 députés, 2 directeurs de bureau. Le résultat, bien, vous savez c'est quoi, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est en 3 points ce qu'on présente, qu'on a présenté ce matin. Moi, je présentais ça, puis David, il présentait son côté. On demande une exemption pour, dans le fond, le menthol et les fruits. On s'est dit, après consultation, pour savoir assis, à regarder les ventes des business, qu'en enlevant tout ce qui était saveur de bonbons, saveur de dessert, toutes ces choses-là, en gardant les fruits, on gardait quand même une business qui était bien viable. Fait qu'on a demandé ça au niveau des entreprises, puis au niveau aussi des fumeurs adultes qui ont fait le pas, le switch vers la cigarette électronique. Majoritairement, comme vous le savez, ces gens-là vapent des saveurs de fruits. Donc, on pourrait s'en sortir avec ça pour le bien des entreprises, puis le bien aussi des consommateurs. Suite à ça, on a proposé une taxe de 3 %. Là, c'est sûr que les gens vont dire une taxe de plus. Une taxe de 3 %, c'est l'idée de base qu'on met de l'avant en passe. J'aime mieux payer une taxe de 3 % que me faire enlever toutes mes saveurs à part tabac. L'idée de la taxe de 3 % est en 4 points. C'est que 3 % des revenus, on estime que c'est environ 10 millions de dollars de taxes que le gouvernement empocherait avec ça. Ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait une division d'application de la loi. Avec ça, ce qu'on suggère, c'est qu'il y ait plus d'inspections, puis que les gens qui ont des établissements qui suivent la loi puis qui font leur job, comme le monde dans la salle ici, bien, ceux qui ne font pas leur job puis qu'ils vendent du stock en dessous et compagnie, mais qui se fassent ramasser puis qui payent des amendes le plus dispendieux possible.
Ensuite de ça, un programme d'éducation. Protéger les jeunes, protéger les jeunes, protéger les jeunes, c'est tout ce qu'on entend, mais il n'y a rien qui se fait. Fait que ce n'est pas en enlevant les saveurs dans le vapotage que le jeune qui achète ses vapoteuses en ligne avec des cartes de crédit prépayées sur le marché illégal, ses réserves ou du petit gars qui le vend dans son casier à l'école, ce n'est pas en enlevant les saveurs demain matin qu'on va régler ce problème-là. On ne règle absolument rien. Fait qu'en mettant des programmes d'éducation dans les écoles, puis en disant aux jeunes que la vapoteuse, c'est un produit qui est là pour les fumeurs, pour faire un transfert de quelque chose qui est très nocif vers quelque chose qui est moins nocif, comme on sait tous. L'idée, ça serait ça, de promouvoir ça dans les écoles. Ensuite de ça, on parlait aussi de récompenses pour les gens qui dénonceraient des magasins ou des établissements qui vendent aux mineurs. Parce que moi, je suis d'avis qu'une amende de vente à un mineur, ça devrait être 50 000. Ça devrait être vraiment dissuasif pour que le monde ne le fasse pas, parce que malheureusement, certains établissements mettent les petites amendes qu'ils reçoivent dans leur modèle de business, puis se faire pogner une fois de temps en temps, bien, ça fait partie de leur modèle d'affaires. Personnellement, même si je suis une tribune, c'est complètement dégueulasse. Fait que je le dis, si vous le faites, ça m'écoeure. Ensuite de ça, des amendes aux jeunes. Donc, des amendes aux jeunes, c'est sûr que ça, une amende à un jeune, ça ne peut pas être plus que 100 $, mais on devrait mettre des amendes aux jeunes qui utilisent des produits de vapotage en dessous d'un tel âge. Là, c'est sûr que je ne suis pas... en dessous de 18 ans, probablement qu'il y aurait une raison légale de dire que ce n'est pas en haut de 100 $. Mais c'est encore là, je ne suis pas juriste, là, je ne le sais pas. Donc, l'idée de tout ça, c'est ça. Puis le point 3 qu'on a mis de l'avant ce matin, c'est au niveau du temps alloué après la Gazette 2. Donc, 90 jours de délai, c'est ce qu'on pense qui arriverait. 90 jours après avoir investi pour un magasin privé peut-être 14 000 $ de teinte d'assises. Pour des magasins à plus grosse échelle ou pour des laboratoires ou des distributeurs. Je ne vais même pas vous dire il est à combien le montant. Vous n'avez pas besoin de l'imaginer. Ça va vous faire saigner des oreilles un petit peu. Donc, c'est ça le modèle qu'on a présenté ce matin. La prohibition, là, ça n'a jamais marché. Donc, s'il y a qui que ce soit du gouvernement là, qui écoute sa caméra à un moment donné, la prohibition, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour le cannabis, ça n'a pas marché pour l'alcool, puis ces deux produits-là ont été légalisés. Là, on est en train de prendre un produit qui est légal partout au Canada, qui est utilisé au Québec par des centaines de milliers de vapoteurs, puis on va le rendre illégal. En rendant un produit illégal qui est légal partout ailleurs, c'est voué à l'échec. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est gaspiller de l'argent, c'est gaspiller des ressources, ça ne va pas fonctionner. Il ne faut pas oublier que la majorité de l'industrie a commencé il y a très longtemps, avant même que le produit y soit commercialisé légalement. Donc, vu que l'industrie a bâti, puis est devenue légale, puis on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, bien, s'ils mettent les produits illégaux avec tout ce qu'on voit, puis les vidéos qu'on a vues tantôt, c'est voué à l'échec d'avance, puis surtout que les gens n'ont rien qu'à aller en ligne, puis le commander, puis le recevoir le lendemain. Donc, de mon côté, il ne faut juste pas oublier que la Nouvelle-Écosse ont fait la même chose là 2 ans. Le résultat, ça a été que dans le premier 60 jours du bannissement des saveurs, on a eu 44 de fermeture de boutiques de vape spécialisées. Puis certains d'entre eux ont survécu, mais ça a été très difficile de ce côté-là. Puis le résultat, en bout de ligne, c'est que le taux de fumeurs a monté chez les jeunes. Donc, c'est probablement pas ça qui est le but en ce moment. Fait que moi, je vous dirais, on est quoi là aujourd'hui? On est le 30. Le 3 juin, c'est la journée qu'ils ne reçoivent plus de mémoire. Fait que s'il y a des gens ici qui sont venus, qui ont pris la peine de faire le voyage, puis de venir s'asseoir, puis qui n'ont toujours pas pris le temps de prendre leur ordi puis envoyer une lettre, laissez faire le Netflix à soir. Asseyez-vous avant de votre ordi. Prenez ChatGPT. Parlez à Dave, il connaît ça, lui. Tu payes sur le Python, ça le fait tout seul, puis envoyez ça, parce que le plus qu'ils en ont, ça peut faire une différence. Du côté des associations, je dirais que ça a été un très long 3 mois. J'en ai perdu mes cheveux. Puis, je la plug encore, je la plug tout le temps. Mais en bout de ligne, je pense que toutes les associations ont vraiment mis le pas de l'avant. Chacun a fait sa job. Il y a des entreprises, je ne veux pas nommer personne, mais il y a des entreprises qui ont vraiment mis les bouchées doubles puis triples pour aider le mouvement.
sans rien demander en retour, puis on est très reconnaissant pour ça. Puis je pense qu'on va voir très bientôt avec qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va donner. Vous savez, on va avoir les lectures de ces consultations-là qui ferment le 3 juin. C'est sûr qu'il faut prendre. En passant, c'est ma fête le 3 juin. C'est une maudite belle journée pour ça. Mais il ne faut pas se leurrer à penser que ça va leur prendre 3 mois à étudier ça parce que durant le 45 jours, pendant que les consultations rentraient, ils ne les laissent pas s'empiler sur le coin d'une table. Il y a une équipe qui travaille là-dessus puis qui les épluche. C'est sûr que dans les derniers jours, ce qui va rentrer, il va y avoir peut-être une couple de semaines si on est chanceux. Puis ensuite de ça, bon, on va avoir la publication de la Gazette 2. Fait qu'il nous reste 3 jours pour faire du bruit. Utilisez-les. Allez sur vos réseaux sociaux d'entreprises et compagnies, puis essayez de mousser la clientèle le plus possible à le faire. Puis on va tous ensemble se souhaiter la meilleure des chances pour ce qui s'en vient. That's it. Merci, Daniel. Y en a-tu qui avaient des questions pour Daniel ou avant qu'il se sauve? On a présenté ça à la tribune de presse. Dans le fond, c'est qu'on présentait le modèle Québec. Parce que vu que le modèle Ontario qu'on a poussé, on a poussé le modèle Ontario pendant, je dirais peut-être presque 2 mois. Presque 2 mois. Le modèle Ontario, c'est qu'en Ontario, les boutiques de vape spécialisées ont le droit de vendre des saveurs, mais les dépanneurs n'ont pas le droit. C'était pour restreindre l'accès aux jeunes, mais ça a été rejeté par le gouvernement du Québec. Non, ils n'ont pas voulu ça. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont mis de l'avant, eux autres, c'est un bannissement complet des saveurs tabac puis flavorless. That's it. Fait que de notre côté, bon, on fait une contre-proposition, dans le fond, au gouvernement pour essayer de leur faire entendre raison un petit peu. Yeah, for sure, for sure. One thing about the Ontario model is it has a flavor ban. It is a flavor ban. In Ontario, we have a flavor ban. We have an exception for specialty vape shops. So to me, it's a win-win because when people are pushing for a flavor ban, you give it to them. And then the exemption. That is why in Ontario, there's a push to ban online sales. So no matter what we do, guys, just so you know what we do, and I think Clive and David, they think they're better than us and they look down on us because they don't know any better. And I swear I'm going to quote Oprah. If you know better, you do better. We know better. We do better. They're too afraid to know better. Let me just translate that part in case. Okay. C'est probablement possible qu'il y ait des gens ici qui ne parlent pas anglais et qui ont trouvé la journée assez longue. En passant du côté de Martine Robert puis du docteur Rostigui, ils ont accepté notre demande de venir avec nous aujourd'hui ici. Fait qu'on remercie tout le monde qui sont venus et qui se sont déplacés. Dans le fond, ce que Maria disait, c'est qu'en Ontario, il y a un flavor ban actif. C'est un flavor ban, mais avec une exemption pour les boutiques de vape spécialisées. Il y a quelques critères à respecter pour être considéré comme une boutique spécialisée, mais ils leur ont donné ce que les Antilles voulaient, un flavor ban. Mais en faisant ça, c'était une promesse électorale de Doug Ford qui était pour toucher au shop de vape, puis il a tenu parole. Donc, c'est ça, on lance la perche à nos politiciens de notre côté. And thank you guys, our English friends that came on the call today. It's really appreciated. So I said thank you in French, but I wanted to make sure that I say thank you as well to you guys. Thank you very much. Donc, c'est effectivement ce qui va conclure la journée d'aujourd'hui. Merci surtout à toutes vous autres de vous être déplacés. On trouve que souvent l'industrie ne bouge pas assez, mais là, toutes vous autres ici, on avait une 40aine de personnes en Zoom aujourd'hui. C'est quand même assis à écouter une conférence pendant 4 heures. Bravo, parce qu'on est vraiment dans les derniers 1000. Puis moi, je suis assis ici, puis tout le monde sait à quel point je me suis battue. J'ai plus de business. J'habite à 20 minutes de l'Ontario, puis à 20 minutes d'une réserve indienne. Moi, j'ai aucun problème. Je vais en avoir des produits de vapotage. Fait que
suivez-moi, embarquez avec nous autres. Puis, je veux dire, moi, je fais mon épicerie en Ontario. C'est pas plus long pour moi d'aller m'acheter de la vape. Puis, je passe en face de la réserve, puis de la petite boutique en allant à l'épicerie. Mais nos clients, vos clients, nous les vapoteurs d'ailleurs, il faut continuer à essayer de se faire entendre. Puis effectivement, quand c'est l'industrie qui parle, il y a une approche moins, vous avez des intérêts financiers, vous avez les vapoteurs, c'est eux qu'il faut entendre parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui payent, c'est eux qui sont pénalisés, c'est eux qui... Fait qu'il faut continuer à pousser. Il reste 3 jours, effectivement. Ah ouais, Je l'avais écrit sur ma petite feuille, j'ai oublié. Je suis allé à SAQ le samedi passé, 5h moins 10, chercher une bouteille de Porto, puis j'arrive à la caisse. Puis l'employé de la SAQ me dit « Hey, c'est toi le gars de la vape à la TV? » Fait que je dis « Ouais, c'est moi. » Il dit « Je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu fais. » Fait que là, je dis « Ah ouais? » Ben, je dis « Poursuis, tu sais, continue-moi ça. » Puis il y a plein de clients à l'arrière, là. Fait qu'il me dit vous promotez un produit qui rend les jeunes accros à nicotine. Puis là, j'ai dit, premièrement, on ne vend pas aux jeunes. J'ai dit, deuxièmement, j'ai dit, on vend un produit qui aide les fumeurs à se débarrasser du tabac, qui est la cause de mortalité préventable numéro 1 au Canada. Puis j'ai dit, de ton côté à toi, je respecte ton opinion, mais j'ai dit, pendant que toi, tu me vends une des top 5, je trouve ça assez spécial. Fait que, n'oubliez pas de défendre votre point de vue, parce qu'on est quasiment rendu gêné de dire qu'on est dans le vapotage. Puis, il n'y a rien de gênant à ça, parce que qu'est-ce qu'on fait, là? C'est extraordinaire. Fait que lâchez pas, continuez de le faire. Fait que merci à toutes vous autres. Merci à tous ceux qui ont parlé. Thank you, all of you that took the time to be with us today. On va conclure là-dessus. Bon retour tout le monde, puis soyez prudents sur la route. Merci Valérie.